Kia ora and welcome back to the 2024 Secondary School Waka Ama Nationals. I tā mō ai ngā rehe I te ata nei, nā runga anō I te kaha pupuhi o tāwhiri mā te engari, kei te kite mai koutou, kei te kite mai tātou, kua āhua tau te wai I nai nei, nō reire e waimari ana tātou, a tōna wā, hei te 5 minutes pia timata anō ai ngā rehe. So just to let you know, if you have been watching for the past hour or so and you've been thinking, oh, why were the races delayed? Let me just tell you, it was terrible conditions out there. We had 2 races that were held, and then when our waka haurua went out to the water, it just got a little bit too dangerous for our paddlers. Nō reira, I toko ake te whakaaroa ngā kai whakarite I tēnei whakataetai kia tā mō ai ngā rehi mō te takiwa o te 50 miniti, nā waira, kua āhua tau te roto o Tikitapu I nai nei. So we should have races in a few minutes time. We do have our teams for the 3rd race of the day. Tōna tikanga hei te tekau miniti hipa I te tekau karaka I tēnei ata tūai a te rarehi. So we are a little bit behind schedule, but ko te haumarutanga o ngā kaihoi te mea nui, the safety of our paddlers are paramount, and that's the reason why we're about 1 hour 30 minutes. So if you look at the race schedule, yeah, we're about 1 hour and 30 minutes. So you'll have to go through the rātaka I tēnei rā and see when your kids are paddling. And yeah, it should be about 90 minutes by the time they race. Engari, ko te wairua I konei āhua hākuakua ngā tamariki. We've been outside amongst the kids, and despite the cold weather here at Lake Tikitapu in Rotorua, the spirits are high amongst all their kids, and they're just looking forward to getting out on the water. And if you are planning to come to Lake Tikitapu in Rotorua, may I highly suggest bringing something warm. I was very lucky that our producer, Kingy Gilbert, told me to pack something warm because, oh golly gosh, it is freezing here. Ka roha ki ngā tamariki e mau hinga reti ana. Ara, ko ngā kaihoi nei e whakariti ana mua rātau rehi e kaina moon mai nei. This is the holding station for all of our paddlers that we will see this morning. So ko te rehi e whai ake nei, ko te rehi te kau mai ono tau me raro iho mō te wāhanga hanumi. So it's a mixed race coming up next for the double hole, 250 metres, heat 1 of 5, so 5 heats. Oh, I can see Rose King there. One of her kuia I tinota, she's just gone to the right of the screen. Who else can we see? Oh, Tyron Thomas, having a bit of a fish and chips there. Our former Premier Men's winner, under 23s winner. Who else can we see? Oh, I think Tyron actually takes a few kids' teams. I think he coaches his son's team too. So no doubt we'll be seeing them race for kura no Rotorua. But as we can see, right in the middle there, the blue life jackets are making their way, which means the paddlers will be going out on the water. We are so excited. Way calmer conditions. The conditions this morning, and I did feel for our individual paddlers, it was hard. Even if you are a skilled paddler, even if you have been paddling since you were mini midgets, to be able to paddle in those conditions, yeah, it was pretty hard. We did see some DNSs in the first 2 races, but you know, ka pera I te mea he āhua ngā āhuatanga o te rā I konei.
And the way you can tell the weather is, you just look at one of the boys with the flags on at either the start or the finish line. You'll be able to see just how strong the wind is. But it was even stronger this morning, so yeah, we're lucky that it's calming down here in Rotorua. This is our starter boat. As we know, ka pipuri a rātou ngā hake mā, whero, me te kākariki. If they're making their way out to the middle, ko te waka haumaru kē tēnei, kei wainganui rāno ngā tāngata ka tīmata I ia rehi. There we go. Koinei taku kura o mua in the boat in lane 11. My former school, no Ruatoria, ki te Tairāwhiti, ko te kura kaupapa Māori o te Waio Ngāti Porou. I think they're coached by Te Naiti Tihema, who is a former hillbillies paddler back in 2006. I think they went to their last Worlds. He kaiako ia ki te kura nei, ka mutu he kaiako hoki ia mō ngā kapa Waka Ama. So not only do they have a toy teacher in Ruatoria there, they also have a paddler no te toki Waka Ama, all the way from Hamilton.
Kia mai whakarite ana tātou ki te mātake I te rehi tuatoru o te wiki nei. Ko te rehi tuatahi mō ngā waka hanu i ngā kapai whai ake ko Paupau tahi no College de Paupau. Te kurukapapa Māori o Hokianga in Lane 2, te kurukapapa Māori o Wairarapa, Waka Tipu Gold no Rotorua Boys High School, te kurukapapa o Mangere te ara tuarima. Rotorua Boys again in Lane 6, te Kuiti in Lane 7, Tuakau te Iaroa in Lane 8, Ruamano rongo mai no te kura a iwi o whakatipuranga Ruamano I te ara tua iwa ko Hukarere Girls College kei te ara te kau, me taku kura mua me te kurukapapa Māori o te waiu o Ngāti Porou no Ruatoria ki te ara te kau matahi. Nai hoi ana kai hoi ki a rātou, ki o rātou rehi. O te rehi. Ruarau rima te kau mita te tawhiti o ia rehi ki te whakataitai nei. Nā kua hanu me tia ngā kapa o ia kura. Whai kai hoi tāne kia whai kōtiro anō hoki. This is a mixed heat, 1 of 5. So a lot of teams, 16 mixed teams. Yes. Shot here of College de Paupau. This is Tuakau College. Now there in lane 6 we have Auckland Girls Grammar School. They're a girls' school. They are mixing with Rotorua Boys High School. A few minutes ago we saw these paddlers warming themselves up because it is pretty chilly here, I know. Nei whakarite ana
ngā kaihoi nei ki te haki mā. Ko te whārama o te haki mā, hei whakamohio atu ki ngā kaihoi katoa ni, ti matai te rehi. Ana, kua rewa te haki mā, white flag has been raised, which means prepare for the start of the race. Following a white flag, we then see a red flag. And it's the red flag, apart from the green flag, the red flag is the most important because you have to position your to be in. We have a red flag now. Akuni te matai te rehi nei. All teams are behind the line. Te haki kākariki. I'm going to say lane 9. Te kurai o Whakatupuranga Ruamano had a really good start there. Koe nei, te kurukapapa Māori o Māngere e mau ana i ngā hakua, te tōmuritanga o te tīmatanga o te rehi. Ko te kaupapa Māori o Hokianga tērā, e kaha koke ana. This is Auckland Girls Grammar School and Rotorua Boys High School. It's a close race here as we cross the halfway line of this, the 250 race. Nā kia ngā te titiro ki te haurua whakamutunga o te rehi nei, taku titiro. Tērā pea, ko te ara tua ono, hioi anō. It's the 6 lane 6. Oh, lane 6, Auckland Girls Grammar School and Rotorua Boys that came out as the winners. But gosh, considering we had really bad weather this morning, race. Conditions are way better here after about 90 minutes of delays. Koe nei katoa o tēnei rehi, o te rehi tuatahi, mō te under 16s mixed W12, 250 metres. E whai ake nei,
te rehi tuatoru o ngā rehi e whā, ki te wāhanga takitahi, mo ngā kaihua i tāne, tukau mao no tau me raro iho. Ko te rehi tua whā o te rangi mai ake nei, ko Pererika Bennett kei te ara tuatahi, ko taku i rāma, Caden Thrupp kei te ara tuarua, Manaki au Cook kei te ara tuatoru, Rongomatāne Smith kei te ara tua whā, Makaio Walters, Jacob Motuliki, Rere Moana Wallace, Soane Funaki, Jeremiah Albert Rimene, Tū Tere Moana Tamakehu, and kei te ara tua te kaumatahi, te Whanake Leaf. Koe nei te rehi tuatoru o ngā rehi e whā ki tēnei wāhanga. Te kaumao no taura me raro iho mo ngā tāne taki. So this is the third of 4 heats for the under-16 Boys W1 250. And just to let you know, the first 2 heats were actually held this morning in pretty rough conditions. I'm going to say that. Ahakoa, pupuhi mai o tāwhiri mātia. We saw some swells here on Lake Tikitapu, but our boys in their single waka, they still got the race done. We have a white flag, and this is the 4th race at the 2024 National Secondary Schools. Anā kua rewa, haki kākariki, we didn't even see a red flag. Te ahua nei, iri te nuinga o ngā kaihoi nei. Anā kei te ara tuarua i tēnei wā, ko taku i rāmutu tērā, ko Caden Thrupp. Caden also paddled for Horauta Waka Hoi at the National Club Sprints earlier this year. Engari, kei te ara te tua iwa ko Jeremiah Albert Rimene. Anei, kei te ara tuarua, ko Caden Thrupp. E whakakanohi ana i tana kura tuarua i Whakatāne High School. A lot of these students, they've been paddling at the Waka Ama Nationals with their clubs. Engari, it's not about the clubs today and this week, it's about their schools. It is Caden Thrupp here in lane 2, son of Richard Thrupp. Richard paddled his life, and te ahua nei, so does his son Caden, who takes out the 3rd heat of 4 for the under-16 boys W1 250 metres. And nei te toa o te wā, he's a good boy too, this Caden. Humari ana, very humble like his dad. And that was an easier race, as I was saying. The first 2 races, they were in much different conditions. So this will be a faster time. But what a difference 90 minutes makes. We're lucky that we had a little bit of delay because the weather, but the winner for the 3rd heat. 16 Boys W1 250 metres, representing his school, Whakatāne High School, it is Caden Thrupp.
Ko te rehi e whai ake nei, ko te rehi tuarua o ngā rehi 5 mō ngā kaihoi te kaumau o no tau me raro iho. Mō ngā tāne me ngā kōtiro nā kua hanu mitia ngā kapa nei. Ara tuatahi College Paupau, ara tuarua ngā taiatea, ara tuatoru te karukaupapa Māori o ngā uri a Māui, ara tuawha Waiheke High School, ara tuarima te karukaupapa Māori o te Waiu o Ngāti Porou, ara tuaono te wharekura o Mauau, Campion, no Turanganui a Kiwa, Sacred Girls High, te rau o Aroha, te wharekura o Mauau me te ara te kaumatahi tā. So this race was supposed to be raced at 20 after 10, but we did have a delay because the conditions here pretty well. It was windy, all right, and there were big swells. It was like paddling on the ocean, open ocean. But it's calmed out a lot more. I te mea ko te haumarutanga o ngā tamariki nei te mea nui. Just waiting for the final individual paddlers to disembark their waka in order for our kaihoi in 11 lanes. So this race has 11 lanes. We have 5 of these heats, which just goes to show how many kids are here. Tahi rau te kaumawha ngā kura tuarua kua tai mai ki kona whakataitai a motu mō ngā kura tuarua hurinua I Aotearoa nei. It's grown a lot since I was at high school 20 years ago. $132 in just this race alone. E te iwi. He tohu tērā o te toko maha ngā whatai mai ai ki tēnei whakataitai I tēnei tau. This is Francis Douglas and Sacred Heart Girls making their way out to the start line. Beautiful pictures here. Yeah, that's what's getting the best pictures. It's that little drone. This is Whangamata Area School, a beautiful place to live. And I
mai taku kura o mua, te kura kaupapa Māori o te waiu. They've got a few teams all the way from Ruatoria, made their way here. Mō tēnei wiki katoa. It's ngā taiatea making their way out. This is Te Wharakura o Mauao. No doubt they practice in their beautiful ocean. They've also got a calm spot on the other side in the mount. This is our last waka from College to Paupau. Kei hea College to Paupau. Pātai pai tērā. Let me ask Koka Kukara. So, they are from Mōrea, from Tahiti. Ko hara mai I Tahiti. Te ara tuatahi. They paddle in the beautiful waters of Mōrea, one of my favourite places of the world. And it's beautiful lane because usually when we do exhibition teams or teams, they usually no reira, he tohu pai tira, he tohu o te manaakitanga that in the Karea no te haki mā kia rewa engari, e whakariti ana ngā kapa katoa nei ki te tīmata. No flags are up at the moment, which means that you would just expect the paddlers just to chill out, I would say about 20 or 30 metres away from the line. You don't want to be too close, you don't want to be too far, because you've still got the white flag and the red flag to raise. Ki te ana tātou, kei te anga ētahi waka ki tērā tutaha o te roto nei. Nā hei whakamohio atu kia koutou, mō koutou kātahi anō ka hono mai. This is the 5th race of today, for today, day 1. I te mea I tā mō ai ngārehi nā runga no I ngā huatanga o te rā. So in lane 1 we have College Te Paupau no Mōorea, no Tahiti, French Polynesia. Kei te ko ngā taiatea wharekura. Kei te ara tua toru ko te kura kaupapa Māori o ngā uri a Māui. Tua whā ko Waiheke High School. Kei te ara tua rima ko te kura kaupapa Māori o te waiu o Ngāti Porou no Ruatoria ki te tai rāwhiti. Ara tua ono te wharekura o Mauao. Ara tua whitu ko Campion College, he kapa anō no te tai rāwhiti no Turanganui a Kiwa. Ara tua waru ko Francis Douglas Memorial College, ko hanu mitia me tētahi kapa no Sacred Heart Girls. Kei te ara tua iwa ko te wharekura o te rau aroha. Kei te ara te kau, ko te wharekura o Mauao. Me te ara kaumatahi ko Whangamata area o Whangamata. And you can see a few teams are angled the other
Some are really close to the line. We have to know as well, paddlers, this is their first time paddling, so me mihi te ki tērā, we must acknowledge all of our new paddlers. Not pick up, but I can say, and I'm not being biased, Waka Ama is probably the best sport that you can pick up and be able to compete at a national event. To go out wider. Maybe our docking staff need to tell them to go wide to turn in, because we're seeing a few delays here. They need to tell them, go wide, bro. Yeah. Nei, ko te rehi tuarima o te whakataetai, mō tūmunga kura tuarua mo te tau 2024. Ko College Paupau no Moorea no Tahiti ka te ara tuatahi, ngā tai ātia, te kurukaupapa Māori o ngā uri a Waiheke High School, te kurukaupapa Māori o te wai o Ngāti Porou. Te wharekura o Mauao, as we see a white flag. Kua rewa te haki mā, anā e āhua raru ana e engari me haere tonu ngā rehi i te mea heoi ngā rehi e haere aki nei i te rangi nei. Rima te kau mā rua katoa ngā rehi ka whakaharetia i te rangi nei. Anā kua rewa te rahaki whero, so we have a red flag, which means prepare to start the race and hold. So you want to be as close to the line as possible, and we a green flag, so it is out there. Lane 5 and lane 6. Te wharekura o Mauao and te kurukaupapa Māori o te wai o Ngāti Porou. This is te wharekura o te rau aroha and te wharekura o Mauao in 9 and 10. Closely followed by te wharekura o Mauao. This is Francis Douglas. And that beautiful pictures here. We can see how much they are leading by. It is te kurukaupapa Māori o Ngāuri a Maui in lane 3 that are leading this moment. You know what? I've been seeing them train at Horota Waka Club. They've been training a lot. They've even been training when the sun's not even up. But we have, this is Ngāuri a Maui all the way from Tūranganui-a-Kiwa. This is lane 4, Waiheke High School. Engari, koe nei ngā toa mō tēnei rehe ko Ngāuri a Maui. And few of their paddlers paddle for Horota Waka Hoi. No reira, e hara i te mea he tūmeke tēnei hua. And I think a paddler in this team, there we go, Malia. Her mum, Cedar, wanted to be here to watch her daughter. Malia was in seat number 4. Yep. And her mum, Cedar, really wanted to be here. Engari, we're live streaming it, so that's good. Hope you watched your race, Malia. Engari, koe nei ngā toa o rehi, te rehi te rangi tuatahi. Ko ngā uri a Maui no Kiwa.
Nā kua mutu te rehe ngare, ko te rehe tua ono e whai mō ngā tāne, te kaumā ono tau meraro iho. Mō ngā rehe takitahe, ko Larome Waihirere, Kingston Thomas, Rehutai Appleyard, he point ko Nukutai te ingoa whānau, Lachlan te o, te Maumahara Hape, te Ariki Joseph Maui, Anaru Taitoko, Sam Shivaldon, ka haere tonu te Manako Tōtoru and Finley Mackenzie. Ngare, kua tīmata te reihi nei. Still trying to go through the names off the list, and then they started the race, which is amazing to see because we have a lot of time to catch up. Engari, koe nei Larome Waihirere from Mount Albert Grammar, me Rehutai Appleyard in lane 3, currently leading this race at the moment. Ia rātou ki te wehenga o te rehi nei. It is Rehutai Appleyard. E whakakanohi ana I tana kura I Western Springs College. This is Kingston Thomas from a school just down the road, Te Kuragaupa Māori o Ruamata, but it is out there, lane 4, all the way from Western Springs College. Rehutai Appleyard. Oh, it was lane 2, I think. Larome Waihirere from Mount Albert Grammar. We were too busy looking out to lane 4. That Larome Waihirere in lane 2. I think he just snuck in there. What a great race this boy raced. Kia nei I toa I Larome Waihirere. This is unofficially, I'm going to say, our winner. Wā ka puta mai ngā hua. But that was probably the fastest race that we've seen so far. This is an opportunity that we can't pass on.
Sport is about more than just a game. It's about going from teammates to best mates. It's the high five and helping hands. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing. If you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I am. Now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Ko te rehi e whai ake nei, ko te rehi tua whetū o te rangi tuatahi mō ngā kaihoi hanumi I te waka haurua. It's Waka Tikitapu High School in Lane 1, Kaipara College in Lane 2, U16 Girls Grammar School in Lane 3, Auckland Girls Grammar School, te karakaupapa Māori o te Koutu, te karakaupapa Māori o Ngāti Kahungunu o te Wairua, Taupo Nui Aotea College, Wellington High School, Cullinane College, te karakaupapa Māori o te pihi pi ngā kākano mai I rangi Aotea kei te ara tekau, me te wharekura o ngā purapura o te aroha I te ara tekau mātahi. Ko tētahi ngō ngā kura e kōrerotia e au, he āhua hou ki taku rongo. Nō reira, kei te tirohia, ngā kapa katoa kua tai mai ki konei. Ana ko te kura kaipapa Māori o te pihi ngā kākano mai I rangi Aotea no
taranaki maunga, no te kāhui maunga, no New Plymouth, which is beautiful to see. They have a few single paddlers, and they've got 10 teams here, all the way from New Plymouth. I think we were watching them warm up by the wharepaku just before. Yeah. While during our delay, i te whakamahana rātou ia rātou anō, their kaiako pairs. So this is the third heat of 5 for the under 16 mixed. And usually you will see both Sarahs, so that's the seat number 6. They're usually filled by the female paddlers. Kia whai wāhi atu ngā tamatane ki te hoi, e te mea, e ai ki ngā kōrero, e pakari, ngā tāne nei. So we have 5 heats in the under 16 mitts for double hole. If you put that into consideration, we've got another 11 teams in here. That means 132 paddlers are in this race alone. He tohu tērā, toko maha ngā tamariki kua tai mai ki roto rua nei, ki te roto o Tikitapu, mo te wiki nei. So these waka went a bit wider, as we saw I te rehi tuarua mō tēnei reanga. Tino tata ngā etahi o ngā waka ki te rārangi ana. I taka ki te he. Ko etahi kaore I whātu ki te rehi nei. So we can see a lot of these waka have made it wide, are staying out wide. Because the wind is still a little bit strong here. And chill. When there's no, the flag's up. As I say that, the white flag is up. But as I said, when we don't see a flag up, you just want to chill. You don't want to be worrying if your waka is going to go over the water, over the line. Nā kua rewa te hake mā. Hei whakamohi atu ki ngā kaihoi nei a kuni, timata I te rehi. So these waka will make their way, yeah, it's usually to the first buoy. That's where you kind of want to chill. And nā kua rewa te hake whero, this is where you position your waka and hold. Some waka like to roll start, some waka like to start from static. Ooh, and I think the waka that's out at front at the moment, they were very close to the line. What a great start. Out in lane 11, te wharekura o ngā purapura o te aroha. Engari, ko te kupa, kapa, kei te ara tua iwa. E koke ana. As we near the halfway line, lane 9, Cullinane? Hau tērā ki Akutaringa. We'll find out where they are from. Kuakine followed closely by te kura kaipapa Māori o te pihi ngā kākoro. Mai I Rangiatea, all the way from Taranaki Maunga. Engari, koe nei te kapa, e arahi ana I tēnei wā. No whanganui, they will take out that race. I'm going to say lane 4, closest to us from Auckland Girls Grammar. They mixed with De La Salle, he kura no Tāmaki Makoto. Another really good. And then I koinga I ngā toa o te whiringa o te hiti tuatoru
I waho atu i ngā hiti e rima. All the way from Whanganui. Nā ko ngā rehi takitahi mō ngā kōtiro te kaumau no tau me raro iho e whaia ki nei. Koe nei te hiti tuatahi o ngā hiti e toru. Kei te ara tuatahi, Gable. Kei te ara tuarua, Talisha Paku. Kei te ara tuatoru, Ella Paku. Mariah Taurua, Jessie Davis, ngā Waiatanin, Tazja Kalolo, Zoe Springer, Kireua Te Huri Hanganui, Anahira Ngātaki, Gracie Dunmoon and Merenia Holtham. Te haki mai, te kua tai atu ki te timatanga o te rei nei. And they are ready to boogie. It's the first heat of 3 for the under-16s 250. We're waiting for our starter boat to make their way to their usual position, which is usually in the middle of the course. Nā kua rewa te haki mā, we have a white flag. Usually you have to wait for the paddlers to make to their starting block, but it was the boat this time. So the paddlers will make their way to the starting line and they'll kind of angle their waka too in order to be able to boost out of the blocks without having to change over, because all of these waka are rudderless, which means they have to steer the waka with their strokes. And we have no, we don't have any flag. I don't know why that happened, but that's okay. The wind's picked up again. Now we have a white flag. We have paddlers from Ngā Taiatea, Te Kurakaupapa Māori o Wairarapa, Napier Girls, Cambridge High School, Hamilton Girls. We have a red flag. And we have a green flag. And this, the 8th race of J1. Pretty even start for most of these paddlers. Yeah, you can see the flags there. They're blowing a little bit harder than they were about 20 minutes ago. Engari, kei te hare tonu ngā rehi nei wā. The reflection, I'm going to say, lane 8 from Wellington High School
And that's lane 5, Jessie Davis, no Kirikiri High School. Is currently leading this race with about 200 metres away from the finishing line. Still unsure, and we're very fortunate that our box is right directly in front of the finishing line, so we are able to see. But beautiful shot of Jessie Davis from Kirikiri High School, and despite the rough waters that she's paddling through, she'll want to take it easy as well. You won't want to flip just before the finishing line. And there's the finishing line. She crosses it first, all the way from Kirikiri. Couldn't see the number because of the reflection, but at least we know who won this race, and it is Jessie Davis, all the way from Kirikiri High School. Paddler too, be awesome to know what club she paddles for. We don't know what club she paddles for, but we do know what high school she paddles for, and that's Kirikiri High School. This is Jessie Davis, the winner of the first heat of 3 for the under-16s W1s 250 metres. Nei koe nei te rehia whai ake nei, ko te hiti tuawha o ngā hiti e rima. Mō ngā kai hoi te kai Māori o Miraro iho, kua hanu mitia ngā kapa nei, no te kura kaipapa Māori o kai ko he te ara tuatahi, kai te ara tua rua, ko te kura kaipapa Māori o Tūpoho, kai te ara tua toru, ko te wharekura o Rākau Mangamanga, te kura kaipapa Māori o Ruamata, te Kōpuku High School, St. Joseph High School, Horowhenua College, Tauranga Boys High School, Gisborne Boys High School, and Hamilton Boys High School. Kia mōhio ai koutou, kua hanu mitia ngā kapa nei. So, Gisborne Boys High School, kua hanu mitia me te kapa o Turanga Wahine. But, yeah, obviously one team, one school has to get that title. And we'll go through the list. Nō reira, kua hanu mitia Hamilton Boys High School me te kapa Wahine, Hamilton Girls High School. Gisborne Boys High School will mix with Gisborne Girls High School, and Tauranga Boys will also mix with Tauranga Girls. And sometimes e tahi wā, kaore he kapa
hei hanumitia ki tētahi kapa tāne, ki tētahi kapa kōtiro rānei. Nō reira, ka mate rā ki te kimi kura, and that's the beauty about Waka Ama, is that if you don't have a team to mix with, you'll be found one. So we saw a Gisborne team mix with a high school from Ags, which was beautiful to see. But it's always easier mena kei tētahi taone ko tahi ngā kapa katoa nei. So we've seen 3 heats for the mixed in the double hole. All races have been filled with 11 lanes. He tohu tera o te nui o te toko maha tāngata, te toko maha tai mai ki konei i tēnei rā, o te rā i tēnei weki ki te whakataetai atu ki ngā kura tuarua puta noa i te motu nei. E whai ake nei ko te rehi tua iwa i te rangi nei, te rangi tuatahi. Mō ngā kaihoi te kaima o no tau me raro iho, we have te kaupapa Māori o kaikohe te ara tua rua. Kei te ara tua toru ko te Māori o Tūpoho. Ara tua wha ko te whare kura o rākau mangamanga. Ko te kaupapa Māori o Ruamata, te Kōpuku High School. We also have St. Joe's Māori College e hanumiti ana, me te āhua nei ko te aute. Kei te ara tua waru ko Horowhenua College, ara tua iwa Tauranga Boys and Tauranga Girls. In lane 10 we have Gizzy Boys and Gizzy Girls, and then we have Hamilton Boys and Hamilton Girls. Nei, e kite ana tātou, kei te wehe te kapa ara te kaumatahe ko Hamilton Boys, Hamilton Girls tēnei. Tōna tikanga tū ai tēnei rehi i te kau miniti ki te kau matahi karaka engari. Kua tā mō ngā haore e rua nei. It's currently, a little bit delayed at iwi. Races were delayed a bit because of the weather. This is Hamilton Boys and Hamilton Girls on the outside lane. You can see there, te wharekura o rākau mangamanga, practicing their start. And the wind a little bit strong here, so hopefully these teams have gone wide. As we've seen in the last few races that it's easy for the wind to
drift the waka. Nā kua rewa te haki mā, we have a white flag, which will see these teams make their way up to the false start line. And we can also see in the flags that the wind's picking up again. Hopefully it just stays like this and it doesn't get too much stronger. The white flag was up, but it's been put down. Ka reo I te mohi au hia hai pera, engari. Anā kua rewa anō. We've seen a few white flags raised and then put down. Ka reo I te mohi au hia te tikanga. It's out in the outer lanes that will have the best start. I'm going to say it's either Tauranga Boys High and Tauranga Girls High or Gizzy Girls and Boys. No, it was Hamilton Boys High and Hamilton Girls High. They had a really good start. Followed closely by Turanga Wahine and Turanga Tāne no Turanga Nui a Kiwa. Koe nei, Te Kurukaipa Māori o Ruamata just down the road. They didn't have to travel far. Aratua Iwa, Tauranga Boys and Tauranga Girls, but it's out there, lane 11. Hamilton Boys and Hamilton Girls that are leading at halfway point. Followed closely by Te Kōpuku High with 125 metres to go. Lane 11. But who knows? Anything can happen in the last 80 metres as we near the finish line. This is lane 9, Tauranga Boys and Tauranga Girls. Followed closely by Te Kōpuku High School, but it is out there, lane 11. Hamilton Girls and Hamilton Boys. I arahi te timatanga tairawa ki te mutunga nā kua toa I a rātou. Te wheringa tuawha I waho atu I ngā rehi e rima, so they will progress to the next stages of this, the U16 Mixed W12. Perfect start, perfect race, perfect end for Hamilton Girls and Hamilton Boys. And this the heat 4 of 5 with one more to go.
Nā koinei ngā rehi, koinei te rehi, mō ngā kōtira te kaimao tau me raro iho, rehi takitahi. Heat 2 of 3, kei te tuatahi ko Sia Herbert, ara tuarua Hinenui Clark, ara tua toru Losi Taupili, ara tua whā Aria Taurima, Mia Wehi, Trinity Rakina, Fortes Palmer Akavi, Mai Toloa, Tērā Ingoa Rongonui ko Chelsea Reti, ara te Cove, Caitlin Gable, Mania Rose in 11, and Mia Angela McDonald in lane 12. All eyes for those e mōhio ana ki te ao Waka Ama. Ka re e mōhio ana ki tēnei ingoa ko Chelsea Reti, kei te tua iwa. Ka hoe ia mō te karapu hoe waka o ngā hoi horo engari, kua harama ia ki konei, hei whakakanohi atu i tana kura, i te rangi a niwa niwa, hei kura kaupapa Māori. Nā kua rewa te haki mā, me te haki whero, ana, kei te rite mai a Chelsea Reti. Whiringa, but a really good start in lane 1 by Sienna Herbert, and lane 12 and 11, Mia Angela and Mania Rose Ekitone. That's lane 10, Caitlin Gable. Koina te rārangi, te haurua, and e arahi ana Chelsea Reti tēnei wā. Former J16s, gold medalist at the club nationals. Also her team, Tiare Mau, well known in their sections, but she is here, kua harama ia ki konei, ki te whakakanohi tana kura, i te rangi a niwa niwa, in a beautiful black and pink waka. Cruises across the line. The Chelsea Reti take the first place in the second heat of 3 for the under-16s. Singles races. And that was 250. She's used to 500 metres at the club nationals held every January. The 250 is considered the dash. Engari koinei te tua ko Chelsea Reti mai tētahi whānau rongonui, rā ko ngā reti i te ao Waka Ama. Te tua o te rarehi, the second heat of 3.
Kia ora e te iwi, ko te rehi tuarima, I waho atu ngā rehi I rima mō no tau me raro iho mō te haurua. Ko te wharekura o Mauao kai te ara tuarua, ko te kurakaipapa Māori o te ara kai te ara tuatoru, ko Tai Wānanga, te kurakaipapa Māori o Ruamata, Hastings Girls High School and Napier Hanumitia, te kurakaipapa Māori o Kawakawa mai tawhiti kai te ara tuawhiti. They come from a small settlement on the east coast. Kei te ara tuawaru ko Tauranga Boys me Tauranga Girls, Whanganui City College, and in Lane 10 we have te kura Māori o Porirua. Nā he hoa pāpāho tāku, e hara I te mea me whakarongo noi ho koutou ki a Rahia Tumutumi nai nei kau. Kua hono mai ko tētahi o ngā toa o te ao Waka Ama, ki ngā whakataetaia motu ana, kei te whakarite ia, mo te whakataetaia au e kainamu mai nei, ko ngā tuere hape, tēnā koe? Kia ora, mauri ora. Kei te mohi o koe, I a koe e hoi ana, I whakataetai atu koe ki roto I tēnei whakataetai, the secondary schools? Ai, e rua noi honga wā I whai wāhi atu au ki tēnei whakataetai. Engari, I rawe I au I konei. Mō te hea kura tērā? Te tautua tahi I hoi ai mō tetehi atu kura ko John Paul College. Te tautua rua I whai wāhi atu ki taku ake kura, ko te whare kura o Ngāti Rongo mai tērā. Ka pai! Listeners, it's been 20 years to the year since I competed at the secondary schools Waka Ama for Gisborne Girls High School, and I was lucky. I want to say we were very lucky that our team from Maraikura, we had all of our girls were from Gisborne Girls High School. So you know our gold-winning team at the World we had at the secondary schools national too, but it was held in Orake at the Basin. Oh. E tohu tērā, e hara I te mea e toko maha ngā kai whakataetai I tērā wā. I didn't know that secondaries has been around for that long. Yep. I think it may have started, you know, a few years before that. But it was always a good time. Kua rewa te haki mai nai nei. It was always a good time because, you know, club races, you know, he taumaha kai o pokohewe, ngari konei, o ngā whakataetai kura tuarua. You're just chilling with your mates. It's so much fun. I've only got good memories from these nationals, not like the club nationals. White flag means that we are preparing to start the race, and as I say that the red flag has been raised. Kare noa I kia ki te I tō kura. Ai. Wā kua hoi mātou. Oh, kei te tērā. I toa ia koutou? Ka. Ko te mea nui tai mai koutou. Anā, kei te ara tuatahi I tēnei wā, ko te wharekura o Mauao, no Tauranga Moana, and it's out there in Lane 10, Whanganui City College. We've got a strong start in Lane 1 as well. Te wharekura o Mauao. And I want to say also Lane 5, Te Kurakaipapa Māori o Ruamata. They're probably the closest school to this venue. They didn't have to travel here like a lot of these teams. And probably Nā kua hipa I a rātou te rarangi haurua. It's a close race. Ai. Oh. It's always good when you can see the steer paddling, especially in these conditions. Yep. Koe rā pēr te tohu o te tīma toa pēr. Tika. And he mātanga ia. Oh, it's a close finish. Lane 5, Te Kurakaipapa Māori o Ruamata. Tērā pia e tika ana o kōrero, kua waia rātou ki ēnei āhuatanga hoi. Ngā hoi I ngā roto ne, Ai. me te kaha o te hau I ngā wā katoa.
Nei koe nei ngā toa o tērā rehi, o te rehi whakamutunga mō ngā kaihua e 10 maono taumira roi hoko hanumeitia ngā tāne ngā kōtiro anō hoki ko te kura kaupapa o Ruamata. Ko ngā rehi 10 maono taumira roi ho mō ngā kōtiro mo te rehi takitahi, ruarau rima te kaumita. Koinei te kamutunga o ngā hiti. Jordan Grace kai te ara tuatahi, Mania Rolliston kai te ara tuarua, Ellie kai te ara tuatoru, Stella Davis, ngā pare taua wharekura, Time Para Tiwai Apiata, Christine Raheke Wharu, Grace Carson, Piper Wainohu, Hene Maioha Rolliston Gable, me Mārewa Rarangi Hinare no te kura kaupapa Māori o te rito. Nā kei taku tahu ere happy. Nā ka whakataita atu koe I roto I ngā rehi taki ono, me ngā rehi taki tahi. Kia au nei, he uaua ke te rehi roto I ngā mahi taki tahi I runga I te mōhio ko koe anake? Ai, ake nei tērā. Ko te ā mai ke ka patu I a me te mōhio, kai a koe ngā haipapa katoa o te waka, ina rā I te hoi taki ono. Ko tahi noiho pēr o haipapa, e whakapono ana koe ka ea e o hoa e rātu haipapa. He rereke te uaua o te hoi takitahi. Nā, e āhua, e hara I te mea he āhua tanga pai I te rangi nei. No reira, ka whai whakaaro ki ngā kai hoi takitahi I te rangi.
Me te mea, kare kau a rātou kaiurugi, ko rātou ki te kaiurugi, te kaha o te hoe. No rudders in this race. And that's the thing, a lot of people don't know that these waka aren't directed, aren't steered by the foot pedals that you can get in waka. They're directed and they're angled and they're paddled through the motions of the strokes that the paddlers do. So you'll often see paddlers will stick on one side because, you know, one side is easier to get to than the other side. We have the white flag that's raised at the moment. And as the white flag is raised, we've got a few paddlers that are slowly making their way to the false start line, but... And then you have the ones that are already at the start, drifting, hoping that the green flag's following. And we have a green flag, which was fast. The red flag was only up for, I'm going to say, 1.5 seconds. And that's the luck of the draw, right? Yeah, Sometimes you don't know when the green flag is going to go up. And that, koinei ngā kaiara hei I wā, kara te tino mohio ko wai rātou ngari. This is lane 7, all the way from Alfriston College. It's Christine Raheke. In lane 9, leading at the Piper Wainohu all the way. Boy. Kai hoi no ia I tana kura. And a lot of our paddlers that paddle in clubs, it's really good to see them and see what school they go to. Yeah. There's a common theme going on here. Everybody seems to be paddling on the left. Karoha ki rātou. Tika, ngā tuere just said that the paddlers, it looks like they're mostly paddling on their left. And if you're on one side for a long time, you kind of get a pain in the bottom. But it's okay because it's only 250 metres. The race is nearly done. As we say that, I'm going to say, kei te ara, oh, I'm not going to call it. It's either 7 or 9. 7 from Alfriston College or 9 Piper Wainohu, Mangahua, Motsuhake, Mohiwai Tātou. But we do know that they should make it into the next following race. Will be a semi-final for the under-16 Girls W1 250 metres. Our drone is on Christine from Alfriston College. Maybe our drone operator thinks she's won. I'm not going to say who won. I don't know. It was too close to call it, Iwi.
Nā koe nei te rehe tuatahi mō mō te reanga te kauma I watau me raro iho. He rehe haurua tēnei. Mō ngā kapa kua hanu mitia. Kei te ara tuatahi ko ngā taupo nui a tia. Kei te ara tuarua. Nō te kura o Hukarere Girls High School. Kei te ara tuatoru ko te kura kaipapa Māori o Ruamata. Kei te ara tuawha o Pononi Area School. We have Hamilton Girls and Rotorua Boys that are mixing. In lane 6 we have Te Rangiani Waniwa. Lane 7 Te Kura Kaipapa Māori o Te Rito Pacific Advanced Secondary School. And 8 Te Wharekura o Maua in lane 9. Napier Girls High School. Then we have Te Kura Kaipapa Māori o Te Ara Whānui. And 12 we have Manurewa High School. This is Taupo Nui Atia College, ko tō rātou ingoa kapa ko ngā toroirangi. So this is the first race in the under-19 section that we have seen race today. They've been very patient. It's a little after 1 p.m. for their first race in day 1 of the 2024 Secondary School Waka Ama Champs. There'll be no doubt they would have used the whole morning and also lunchtime to keep warm. I te mea he makariri I wahora. Ruai. He pēnei a rotorua I ngā wā katoa? Ai. Mihi mai, mihi mai. Te ahua nei te tatari rātou kia tau ai te hau. I mua I tā rātou timata. Nā kei te whiti tonu a tamanui te rā ki Turanganui ai te kiwa kamatu, e mau tonu ana I a mātou I reira. A ngā hingareti. Mea rau ake hara mai ki konei. Hara mai ki konei, makariri wātu. Nā kua rewa te haki mea. Anā kei te kite, te ana ngā kaiurungi I o rātou kaihoi. Whakarite ana I te ara. So this is the older section. This is the under-19 section. So usually, paddlers for a few years, no reira e waia ana rātou ki tēnei mōhio ana I ngā nuka, I ngā hiotanga, is the red flag has been raised. And from 3 teams, everyone was on the line, but it's nice start from lane 2. Yeah, Hukarere. Hukarere Girls College. Kua hanu mitia me St. John's College. Really good start by them. And I think out there too in lane 11 or lane 12. It's out of Te Ara Whānui or Manurewa. Is that lane 3? Coming second place maybe from lane 3. At the moment it's Te Rangiani Waniwa. A lot of these kids from Te Rangiani Waniwa, they paddle for Ngā Hoi Hora, a beautiful club up there, up the north. Beautiful place where they paddle as well. As they near the finish line, lane 6, Te Rangiani Waniwa, kua kapu I te tiranga tahi, ai te ara tuatoru pea ko Ruamata. Could see Waitangi me ana karatana tīma. Waitangi tētahi o ngā kaihoi no ngā hoi horo ko tiare Māori tana kapa. It's really good to see our younger paddlers, I was going to say our kids, our younger paddlers, under-19s and under-16s come here and represent their school. Yeah. We used to sing them at the club nationals. There's let's see, koe tana ingoa. Oh, te taina a Chelsea ni. Te tuakana, kau te tungane pia.
He pakeke ake ia Chelsea. Ai, ko Elite. Elite. Ai. Aye. And then we have the little sister at seat 2. Oh, I didn't know that. Oh. Ana, kuraina, ngarete kawa, te ahua nei, ki te kura o te rangi a niwa. Ko rātou ngā toa o tēnei rehi. The first race for the under-19 Mixed W12, 250 metres. Let's go, Fafa! Ko ngā kōtiro te kaimai iwa tau meraru iho ki te wāhanga takitahi mō te 250 mita te hāre ake nei. Te rehi te kaumawhā i te rangi tuarua o ngā whakataetai a motu mō ngā kura tuarua. Nā e koke ana ki te rāringi. Ko Atiria Hōtere Thompson, tuarua, Nevaeh Taurua, no te ara, kei te ara tua toru, ko te toa o Aotearoa i tēnei wā, ko Hene Brooking kei te tua whā. Taylin Morete, Yatapo Hawkins, Irwin, and Kahilani Tōmaru in lane 10. E kite ana i ngā etahi o ngā tino toa tēnei reihi, no reira e mohio ana ka ai. Yeah, they just said that some of these paddlers are champions in their grade. Not only country, Hene Brooking, keep an eye out for her. She is representing Gisborne Girls High School, but she is often seen in the fluorescent yellow singlets, Porota Waka Hoi. She is the current under-16s champ. She also won the dash at this year's 2024 National Sprints. Engari, ko hara mai ia ki konei, she is here with a whole weight off her shoulders because we've been saying that secondary is fun, more fun in this, but no doubt she still wants to get these gold medals. As we see a red flag, kwa rewa te haki, kwa rewa te haki, kakariki. And lane 4, as we've been saying, Hene Brooking boosted out of those starting blocks. And ko te tīmatanga te mea nui ne. Uai. Ki reira, tau ai tō reihi. Kei te ara tua whā. She's got a bit of competition on her right, on her left. Taylin Morete. She does. She's a little bullet, Taylor. Oh. Taylin, what's the group here? And this is the halfway point. Lane 10, lane 5, and then lane 4. So it's out there. Kahilani, all the way from Anu, Gaelic High School. I'm going to find out where they're from. And then Morete from Manurewa High School. We have Hene Brooking that crossed third. Brooking is the current 16s champ. And this is under 19, so you know she's paddling against students older than her. Oh man, this is a good race. Yeah. Ooh, ara tuarima pea. Yeah. Taylin Morete from Manurewa High School. Whoa, what a really and even out there. Yeah, Kahi Tōmaru. This is your champ for that race, the first race of 3 in the under-19 girls W12 250 metres.
Hei whakamohio atu kia koutou, the paddler out in lane 10 that came, I'm going to say second or third, but was leading in the starting blocks. No Tahiti ia. Her school is Tui Anu Liga High School from Tahiti. Wow. No mai, kia ora ana. Tikau mai Meraro iho, ngā kapa ka rehe ina nei, kua hanu metia ngā kapa. Ngā waka haurua. Ara tuatahi ko Manawa High School, ara tuarua ko St. Joseph's Māori Girls School. Me te aute ai ki ngā kōrero, kei te ara tuarua. Te kura kaupapa Māori o Hokianga in lane 3. Manu Tukes lane 4. Kura High School, John Paul College, Rotorua Boys and Rotorua Girls, Te Wharekura o Rākau Mangamanga, Fairfield College, Sacred Heart College ki Ahuriri, me Tui Anu Ligaic High School in 12, hei whakamohio atu, Tui Anu is actually from Tahiti, no reira nau mai ngā manuhiri, ki konei ki ngā wai makarere o te roto o Tikitapu. You know, complete
of conditions. I think it's like 32 degrees in Tahiti compared to what I'm going to say like 12 degrees here in Rotorua. Despite the weather, despite the change of, and trying to acclimatise to our conditions, they're doing really well. E whiti ana te rā I konei. Koe rā te mea nui. Really exciting too to see Manutuke School in lane 4. We've got a few teams that are coming here to represent their kura. Known for kapahaka. Ko hara tātou ki te whakakanohi te kura o Manutuke. I think their paddlers as well paddle for YMP, one of the oldest clubs in Aotearoa that play multiple sports: netball, rugby, hockey, Waka Ama. Ko rewa te haki mai. Me te haki whiro. Taihua ka ki nei. Arā kua tū te haki kā kāriki, te ahua nei ko te aratua toru, te aratua whātera I puta tuatahi mai. O te aratua whetū taku mōhio ko John Paul College tērā. Under 19s grades, they're starting all the same. Really good starts by all the J19s. Very even, I should say. Not good starts, but all even starts. It was a good start. It's a good race as we see the halfway point here. Aratuarua, Kaumarua, North Tahiti, Tuianu Gaiac High School. Yep, they don't come all this way to not do well, eh? Yep, and because Waka Ama is their national sport, how we consider rugby our national sport, ko te Waka Ama, te hākina ki ngā motu ki Tahiti nui. And nā, kua toa I a rātou tēnei rehe, engari, ko ai ngā toa. Ko te ara tuatahi, tuarua, me te ara, te kaua tahi pēr tērā. That was a close race. It's the experience I tēnei rea. Mo ētahi pēr ko te tau whakamutunga tēnei I tēnei whakataetai. Ngā kōrero o ngā tuere. For most of these paddlers, it'll be their final time paddling at their school. Especially if you've been paddling for so long for your school. You may have changed schools, but I can tell you now the secondary schools are the national champs. Secondary schools, it's more fun than a competition. Yep. You can even rope in some of your schoolmates to get involved in the sport, which we see a lot.
Kia ora i te iwi, e hiti tuarua te mō ngā kōtiro tikau mai wa taumiraro iho. We've got Pippa Giddens in lane 2, Ashana Tone in lane 3. We've got Kiriwai Hamahona Barlin in lane 4. Lex Scan Martin Te Koare in lane 5. Shaden Moitara in lane 6. Maike Day in lane 7. Alex Wairo in lane 8. And Abigail Liu Falani in lane 9. Tau te wai ki konei, ki te rokoto o Tikitapu. Just in time for the singles race, the under 19 girls. E konei koe te ata nei? Ka roha ki ngā kaima ono tau me raro iho. Te āhua nei, te moana ki rātau e hoi ana. Nā te noe he, ngaru. Atua rātau e ngāri ngaru. Anō, ko āhua tau te wai konei hara i te mea kua mānea, anō. He pai ake ta. Kahuka nei, nei, nei. And hopefully by this week, and the progressions this week, gets... Yes. Nah, we have a white flag. And it's interesting to see how the individuals kind of position themselves. Some way at the back, some closer. I would kind of back, you know, like racing. Room, eh? Yeah, because you just don't know how the wind is. But we've seen that a few of the paddlers that have been positioning themselves on the line, they've actually been having some of the best starts. So, kei ia rautaki. You could say it's luck or you could say it's experience. Yeah. We have a red flag. And a green flag. And as we were saying, most of these girls, perfect starts. And that's where we see, you know, the te rua, atau e hoi ana. It's out there in the middle there. Let's have a look to see who they are. I love this drone shot. No te kura o Manutuke ko Shaden Motara. She's actually a paddler for Rauta ki taku mōhio. There you go. There it is, eh? There you go. That's the experience. Yep. Ko te ingoa moitara, he ingoa rongo nui ki te ao kapahaka. E roto i te o te wai hirere metu te manawa mauria. So that's Shaden there in lane 6. Oh, and Abigail out in lane 9. Yeah, Abigail Louis Falani no Epsom Girls Grammar School. She's Kāre e te aro ki te urungi te waka, she's just paddling forward. and that's when you see experience, when you can see a paddler just paddling normal. Yeah. Making it look easy out there. Experience, not only the way she's paddling, but also in the conditions. Bit of a finish, bit of a push.
Abigail tērā I tai tuatahi mai, tuarua ko Sheridan. And her come third, it might be lane 3. It's just waiting here. Long and strong. Bit of a reflection in the old number, but there is no question as to who won that race. It's Abigail Lou Falani, North Dakota. She wins in the under. Maybe won 250 metres. Me te hari kua. Tika. Kamatsu kaore te heke tētahi. Wera I tana rai. Nā te makariri o te hau. Tika. I was just saying that she's not even sweating. But it is cold here. Wai te kauma iwa tau me raro iho, kua hanu me tia ngā kapa e rua nei ki ngā waka haurua. Race 3 of 5, kei te ara tuarua ko Whenua College, kei te ara tua toru, no te tai rāwhiti ko Kotolaga Bay Area School. Kei te ara tua whā ko te kura Māori o Porerua, ara tua rima, te whare kura tua ono, te kura o Kohuia, te ara tua whitu ko Mount Albert Grammar School, ara tua waru, te whare kura o ngā purapura o te aroha, Lane College in lane 9, and te kura kaipapa Māori o Porini ki Ngātiawa in lane 10. Timata te reihi. Nā he pai te rei te mea āhua rua haora mātau e tatari ana. Pena kei te maki koutou ki te kāinga me te pōhehe e tama. Kei muri katoa I te rātaka rehe. Saying that this race should have been raced at Titali, which means we are 10 minutes in. 2 hours and 10 minutes delayed. Engari ko te haumaru te nui ne. Tika, and it's the safety of our paddlers is paramount. E ne ai ki ngā kōrero, ka pēnei ngā āhuatangi, ngā tanga o te rā, I ia whakataetai, kura. You know what? Waki ahau, te rā. I tēnei whakatai straight after. I te warere I tawa. Tonu ana ne. Tika. Engari, ko te mea ke, ko te kura tuarua, ne? Ngā kura tuarua. Hea rei te mea kei wahoki rātou ki te kura. So I'm thinking like maybe March next year, that'll be better. E harai te mau ko tātou e hoi ana I te makariri. You know, I'm thinking of our kids. Man, I would be training. Because, you know, iau e hikoi ana ki te whare whakapakari tira nei, te rima karaka I te ata. So when I'm making my way to the gym, I walk to the gym, every morning at 5 a.m, I can hear our Gisborne kids on the water. And they can't see in front of them. It's still dark.
So me mihi ki tērā whakahekinga wera. I must applaud all of the students here that have trained hard for the secondary schools because, you know, it's a lot of work. Me ngā kaia ne. Tika. E kaia ko e whitu ngā tīma, me tā rātou kotahi. Tika. I also know a school here, Kawakawa Mai Tawhiti. They are based in Wharekāhika, close to Te Whānau Punui territory. This is to paddle at the secondary schools, so to be able to see them here representing their school with a few teams too, you know, have paitera. So some schools come here to win, some schools want to come here and do well, and there's other schools, they're just happy. Ki te whakakanohi. Which I think is beautiful too. Koera te painga o ngā reanga i taitai nei, ne te takere me te taurapa. Tika. Not all just championship finals. Yes, you do get a chance. As we see the white flag raise in the 17th race. Heat 3 of 5. Hopefully we don't see any teams drifting. Well, we might see a green flag and we might see a few. It's very unfortunate. Engari kāre I tū te haki pango. Tērā pēr kaore he haki pango I kono. Kare anō au kia ki tētahi haki pango. And this team, right out there, have boosted. Or is it Kokohuia? We'll soon see. This is lane 3. Tolaga Bay Area School, no Uawa, Tolaga Bay, the closest town north of Gisborne. But it is, yeah, it is our Mount Albert Grammar in lane 7 that crossed the line first. Piti. Te kounga. E kitea whānui ti ana I rā tai a motu. Nā. Ngā inoi ho mā te kapa Mount Albert Grammar. Ara tua whāpea tuarua mai? Yes. I think it's te kāna koe. Te kura Māori o Porirua I tai tuarua mai. But it was lane 7. Mount Albert Grammar. They will take the third heat, the under 19 Mixed W12, 250 metres. Ko te heti whakamutua mō ngā mā iwa tāmiraru iho e kainamu mai nei. Ki te ara tua rua ko Trelane Sui Taulua no Parua Umu College. Tua toru ko Shai Neho, ara tua wha Nueva Te Whata, ara tua Rima Jane Wertzma,
ono ko Brooke Ruru, Kiana Palmer Akavi, Amani Scott kei te ara tua waru, Raina Hei Hei kei te ara tua iwa, me Kaiarahi Brooking Hapu in lane 10. This is Trelane Sui Taulua and Shade Neho in lane 2 and lane 3. We have Nueva Tita. She paddled for the Cook Island Karapu before making her way from Tenaya Te Whati. And she paddled for Horauta Wakahoe this year in the teams and the singles. Engari, kua haramai ia ki konei, ki te whakakati i tana kura ko Western Springs College. She is in lane 4. Ako atu te haki mā, e whakahi, pātatana ki te timatanga. Kua aro te ihu o ngā waka ki te hau. And you can see all the paddles there. Me ua ka kitea tētahi tautohito ka ngai pū i tana waka. Koe no, koe rewa te haki kākariki, ana te ana te haere. So fast that our cameraman missed them. That's lane 10. Kaiarahi Brooke Pū and Kiana no te kura Māori o Porirua. Nice and strong in lane 2 as well. Paraparaumu College. Oh, ka pai e nei kōtiro i te mea kua piki anō te hau. Sika, you can see all that whitewash, which means the wind has picked up. In lane 2, Paraparaumu College. Te ahua nei ka kore e roa te hoe, kua tere mo te reihi katoa. Ara, ko te toa whakamu tēnei reihi, ko Paraparaumu. Ah, kua pau te hau. Ka pai koe. And I don't blame her. Look at those conditions. Not too tired to flash us a smile though, that's what it's all about. This is your winner from Te Kura Māori o Porirua, ko Kiana Palmer Akavi.
Kia ora i te iwi. Te kaumai wa tau me raro iho mo ngā tāne takitahi. Waka takitahi. Tāne Muwang kei te aratua tahi, no tahi te ia. Aratua rua Liam Nepe. Aratua toru Kingi Nikora. Puke Tiriri Chase, Patarana Ranga. David Bellamy. Kei te aratua whitu Kane Soto. Marlon Toloa. Tangi Martin. Kynan Aiton. Daniel Rice. Me Joshua Mitt. Kua tū te haki mā. Kua tū hoki te He mea. tere te whakawhiti atu ki te haki whero. Tēnā ki ngā tama. Ka pai hoki tēnā ki a māta. Ki kākariki. Really fast start. Probably one of the fastest starts we've seen in race-wise. As we look down, I'm going to get closer to him. This is lane 7. Kane Soto. Nate Koenei Puke Tiriri Chase. And we can see that there's a clear leader at the moment all the way here in lane. Kare au tino kite I tana nama. Too fast. Too fast, all right? And I'm going to say, these are conditions are so easy to flip your waka. So not only do you want to be fast, but you also want to make sure you don't flip. It's lane 8. This is lane 8 that's leading. Marlon Toloa. Oh! But it's here, lane 1. There, Mu Wong, Otahiti, Tuianu Gaelic High School. He came out of nowhere. Whoa, what a race. What a race. And we've been seeing this a lot. A few pedalers, I te ara tuatahi, you know, just... It's not over till it's over. I te aro ke ngā kaihoi nei, ngā kaihoi muarawata ki ngā hoa tata, I te tata kia rātou, mea roa ke lane 1 all the way here. I mean, it'll be hard to see lane 1 from, you know, lane 8. Yes, and you shouldn't be looking around anyway, eh? Yep. Ko te rehi te kaumai tau me raro hanu
waka haurua. Te kura kaipapa Māori o Ngāti Ruanui kei te ara tuatahi. Ko te wharekura o Mauao kei te ara tuarua. Te kura kaipapa Māori o Horau te Wānanga kei te ara tuatoru. Rua te kura kaipapa Māori o Ngāti Kahungunu o te Wairua. Waiuku College in Lane 6. Tuakau College. Whakatane High School. Whanganui City College. Te kura kaipapa Māori o te Koutu. Hastings Girls High School and Lytton High School. Te āhua nei e ngana ana rātau te whakareihi. A waka haurua e tatari ana. He pai tērā, ko te waka kama ke ake. Ngā 2 haki pēr. hours, 2 hours, 10 minutes later. Kua tū te haki mā, kua timata ngā waka ki te huri, ki te ara. We have our 12-man canoes lining up to start. Anā kua tū mai te haki whero. Ara, kua timata te reihi. Te katoa o ngā waka hauru e tere ana i te timatanga. Me te waihoe hoki o te hoe. Ko ngā waka kai waho rau atu e arahi ana i tēnei wā. Nā i a tātou e whakariti ana i te wehenga o te rehi nei. Kua tai ki te hauru o te reihi. 10 and 11. So, Te kura kaipapa Māori o te Koutu in lane 10 and Hastings Girls High School in lane 11. They have joined with Napier Boys. Te Koutu. Ko te ara tua whitu, te ara tua ngahuru rānei. Te Koutu pā. Right, ko te Koutu pā I toa I a rātou tērā rehi. Not only are they good at kapahaka, they're also good at Waka Ama. Kua roa rātou e whakapaukaha ana I te kāinga. And they're lucky that they have a space near ki Yeah. te Koutu, Yeah. ki te whakaharatau. A beautiful little spot by the lake that they get to chat.
Ngā tama tekau mai iwa tau me raro iho, mō ngā rehe takitahi, rua rau rima tekau me tāwhiti. Ko Mandela Bristow, kei te ara tuatahi. Then we have Aidan Hohaia Murdoch, kei te ara tuarua. Fraser Toru, Hawaiki Hurihanga Nui, kei te ara tua whā. Ulalei Enari, kei te ara tua rima. Pounamu Hines, Ihaia Te Hira. Cody Barbarich, Manaya Taipari, Zach Moyle, Mia Campbell, and Clayton Wikaira in lane 12. E rua ngā kaihoi rongonui I tēnei rehi, we have two well-known paddlers in here. First off, Fraser Wainohu, who is representing Turangatane, Gisborne Boys School. His sister, Gabby Wainohu, was a world champion her time, and he's won a few national medals. Speaking of national medals, his teammate, Maya Campbell, from the famous Campbell whānau. His mum is Kiwi Campbell. I saw her down at the docks, and his dad is Bruce Campbell, also representing Gisborne Boys High School, and he's also the current champ in the individuals for at the 2024 national sprints. So he's come here for his school, Gisborne Boys High School, in 250 metres. So we're seeing one of our kahoi here. You must wear a life jacket. Back in my days, I was doing surf lifesaving. So, you know, I was saving people through swimming, but I still had to wear a life jacket. So it's mandatory for every single paddler here to wear a life jacket. Doesn't matter if you are tūtāne kai or hene mua. Hene mua, you know. Hine mua He did. And all our paddlers here need their life jackets. I'm so got on his waka. He was able to get on his waka with no life jacket. You know, and I do remember I didn't want to wear them. Yeah. You know, hea They're poti. bulky. Yeah. And they kind of restrict lean. I totally get it. Kāre hoki pē ki te ngā maihara Teka. You know, and they don't necessarily look cool, Yeah. but they're there to do a job. Nice and bright. You just never know, especially in these conditions, you just never know. So it's always good to be safe. It's only 250 metres. And then you can take it off when you get off your waka. As the conditions, the wind has picked up as we see a white flag here. They'll want to start this race as soon as they can. But because they are more of the experienced players being in the under-19 section, they know that where to position themselves, they know how to position themselves. Hara I te mea te kaumao no tau me raro iho I nei kaihoi e kao. As we see a red flag here. Me te ka, te tere hoki o te tū. E kite ana I te aratua rua pēr tērā ko Aidan ki taku mōhio.
from lane 2. Te kura Māori o ngā tapuwai who recently made headlines for a 100% success rate in all levels, level 1, level 2 and level 3 in NCEA. Rawe tērā. Ai. Hei, pai te ki te ngā kura kaupapa Māori e ke ana ki te taha te taha mātauranga. Ko ai tērā i tawhitira, ko Maya Campbell. Ko ai kei atu ko Maya Campbell tērā. E para huti ana i te wai. Out in lane 11. He's got no mates by him. E pakanga kai hoi mo tuarua I te mea kai te arahei a Maya I tēnei wā. What a beautiful shot of Maya. Beautiful. He usually wears his glasses too. Is he wearing his glasses? Kare, kore We'll ne? soon see through the drone. But it's Maya Campbell crossing the line in this heat. Yeah, he is. His little CrossFit. Food. All right, this is Maya Campbell. Almost looks like they're paddling on the ocean. That was the final heat for the under-19 boys. 250 metres.
Ko ngā kapa hanu me, te kai mai watau me raro iho e kainamu mai nei waka haurua. Te hiti whakamutunga o ngā hiti e rima. Kei te aratua tahi ko U16 Girls me Rotorua Boys. Aratua rua, Spotswood College, aratua whā ngā tai ātia. Aratua rima, Gisborne Boys and ono manukura mahitahi, no manukura. Te Kopuku High School is in 7. Joseph's Māori College and Kotuku in Lane 8. Whangamata Area School in Lane 9. Wellington High School in Lane 10. Kaipara College and Waiōpehu College. Kua kaha ke tāwhiri mātia i ngā miniti rua te kau, kua e haki i te hiti whakamutunga i te rangi nei. Mea, ko ngā whiringa whaiti, ko ngā whiringa tua ka tū a kuake nei. Red flag. A few teams are over the line. They want to get out. They want to get back before. It's the first black flag we've seen all day. O ngā kapa I whakawhiti rangi. Me hoki atu te katoa, nā kua te haki whero me te haki kakariki. I te whiringa whakamutunga, mō ngā kapa hanu mei, ngā kapa katoa I te tīmatanga. Tāria te wā kite ai ko ai e arahi ana I te haurua o te rehi. Ioi anō. This is Kaipara College. Buzz cuts and taniwha. It's in the middle there. This is lane 7, Te Kopuku High School, that are currently leading at the moment by about 3 seats. Te Kopuku High School is from Hamilton. Pai te kite a koutou I konei me te nui o ngā kapa e whakakanuhi ana I te kura nei. 10 teams. Final line, say lane, mai te tīmatanga tairoa ki te mutunga ko te Kopuku High School. Te Kopuku High School take this heat and it's a battle for second place. This is Te Kopuku, who have 10 teams at the 2024 secondary schools. E mihi ana ki tēnei kapa no kirikiri roa.
Koinei te whiringa whai tahi, ka kitea e tātou, nei, mana ki te ratua toru, te mana ko tōtoru, kei te ratua wha, Finley McKenzie, Makaio Walters, Quinn Fenwick, Lennox Thomas, Te Whanake Leaf and Kaiaha Higgins. As we see, Akiao Cook out of the box, as well as Wahuatu, lane 10? Higgins, no te wharekura o Maniapoto. Ai, engari, au taia tonu ana te aratua toru. Au e... Kaha hoki. Oh no, who was that? And I've been saying all morning that these missions, it'll be so easy to flip. No reira, e rere atu ana te kiaia. This is Kaiaha Higgins, no te wharekura o Maniapoto, crossing the line. And this is a semi e te whānau for day one at 2024 Waka Ama Secondary Schools. Representing wharekura o Maniapoto. Slowly, he's support. I want to say, Quinn? yeah. Ki taku mohio. Kwai tai tuarua mai. There's no question who came first. It is this boy here in lane 10, Kaiaha Higgins. Ai.
Nā ko te wharinga tuarua mō ngā tamatane tikamao no taumiraro iho kua tīmata ki nei rehi. Engari, kei te aratua toru taitoko, aratua Whata Loman, aratua Ima Konaya Williams, aratua Ono Jacob Mosi, aratua Fitu Soane Funaki, aratua Waru Jordan Potangarua Waiwiri, aratua Iwa Aaron Natharam Wiki, and aratua Tekau Sam Shivaldon. Those are your names that are competing in this, the second semi-final for the under-16 boys. And it is... Te aratua Iwa Pētera, Whoa, they're too fast. ko Aaron. Those boys are fast. The water has calmed a little bit. Not much though. You can still see some whitewash. Ara tua ono Jacob Motsuliki, as in Coming into lane his finish. 6. Ia ke te hoi nainei, Oh, whoa. trying to push in front of his friend. What a good ending. That, just like that, that race is finished. That felt like a really fast race. And our shots sometimes, they look a bit shaky because I'm telling you now, it is windy here, Te Whānau. And, you know, it's hard to hold your camera in the wind, I'm telling you that.
Ngā kapa hanumi te kaumau no taumiraro iho ki ngā waka haurua. Koe nei te whiri mai te tuatahi. Kia tira ki tātou ki ngā rangi ingoa. St. Joseph Māori Girls High School me te aute kei te rarangi tuatahi. High School, ara tua rua. Te karakapapa Māori o Ngāti Kahunga mai rua ki te ara tua toru. Girls High School and Napier Boys. Pukarere Girls High School in lane 4, 5. Te karakapapa Māori o te wai o Ngāti Prau ki te ara tua ono. Gisborne Boys and Gisborne Girls High in lane 7. Te wharekura o Te Aroha in lane 8. Te karakapapa Māori o Ruamata ki te ara tua iwa. Te karakapapa Māori o Kai Kohe ki te ara te kau. Te Koiti High School in lane 11 and te wharekura o te Rau Aroha lane 12. Hei whakamohi atu, this is the first semi of obviously 2 semis to see who will make and who will progress finals. Ka tu anō i tēnei rā. Kua tū mai te haki pango mo te wātua tahi pēo te rānei. Te mea tuarua. O tuarua. Ia e ngaro ana me rua minete i rewa te haki pango. Whiringa whaiti. Nā te nui hoki pēo ngā kapa kua whakawhiti i te rārangi kua whakaroa ke rata. Me whakarewa i te haki, me whakarewa te haki pango. Kei te kite ngana ana te ara tuarua me te ara tua toru ki te whakamuri e tika ai tā rātou noho. I te mea, all those times and come to the secondary schools and then make the semi be disqualified for being over the line. So, ko te nui, hoki whakamuri, owe, you don't want to go in anyone else's lane. Tari ana ngā kai haki. You can see 1, 3, 4 teams are still over the line. And you don't want to be over the line when that black flag goes down, because as soon as it goes down, flag. Lane 1, composed. They are from St. Joseph's Māori College. Lane 2. Wapatua te haki e rātou. Here in lane 9 we have Te Kaupapa o Ruamata. Their name is Matawera. Whoa! E kite ana kōwai tērā i hua ne. Gosh, and we haven't even crossed the halfway line. Well, now we are. To see Gisborne Boys and Gisborne Girls High School. You can see their steerers are paddling. And maybe it'll be one paddler will be, it's a female and she's able to hold, you know, because te urunga I waka me he tāne kei roto. But this is your winning team in lane 7. They've been training a lot on the Turanganui Aikiwa River. Nā kua puta mai ngā hua mō tēnei kapa. And then in lane 1 we have St. Joseph's Māori Girls College. Known for their sweet voices. Kua ta mai ai rātou. Nau nei.
the drone. If you're wondering, kei hia ngā kaimahi, e mahi ana. And if you're wondering where we are, there we are, you can see us. Kia ora! I'm this one, Tumitumu. Ngā ture hapi tēnei. Or Maua, ngā kaipaipo. Oh, wow, that's really close. I did ask, are we going to be on TV? Because I'll put my makeup on if we are. Kamitu, you know, I'm wearing my blanket hoodie, not a TV. Makariri, Yeah. makariri. Te kura kaupapa Māori o rua matatera? Yes. Ko tētahi o aku favourites kei te tūru tuatahi. He ataia. Ka tākoro toi tuku i tana tingana, tana tuatana. Yes, yes. Whiringa whai te ngā kōtiro te kaumauno taumira rui ho e kainamu mai nei te rehe I takitahi. Kia te tiro ake tātou ki ngā iwa kua ka noko whiringa whai te Ella Paku, a Mārewa Rarangi Hinare, Gracie Dunmoon, Grace Carson, Trinity Rākina, Hinenui Clark, Manaya Rolliston, Sinalei Gable Te Evale and Taja Kalolo in lane 10. We have a green flag already. And this is the first semi of two. Āhua tata ana rātou katoa Yeah. Pai te tīmatanga mo ngā kōtiro katoa.
Lane 8, Manai from Tauranga Girls College. That's possibly leading, or is it Henenui Clark from Pukekohe High School? Yes, closely. It's Henenui Clark, closely followed by Mania Rolliston. This is Gracie Dunmoon. Nā, e rongo ana tātou I ngā kaitautoko mō ngā kōtiro nei, te āhua nei ka te pirangi rātou. Kia toa ai ia o rātou hoa, tēnei rehi, but we can only have one winner. And that will be... Tiro tiro I ai ane. That will be here, lane 7. Aha kua te whaiti o te āpū. Henenui Clark from Pukekohe High School, closely followed by Mania Rolliston from Tauranga Girls. They will book them a place. Final for the under-16 girls singles race. She finished the race and she still has energy to give us a thumbs up. Ka pai koe, Henenui.
te whiringa whai te tuarua, mō ngā kaihoe te kaimauno taumira roiho, kua hanu metia ngā kapa e rua nei kia puta ai ko ngā Waka no Hore College te ara tuatahi, Taupō Nui Atia College ara tuarua. Waka Tipu High School in Lane 3, te kura kaupapa Māori o te ara tuatahi, te kura kaupapa Māori o te ara hau, Tai Wānanga, Waiheke High School, Francis Douglas Memorial College, te wharekura o te kura kaupapa Māori o Kawawa Mai Tawhiti, Epsom Girls Grammar School and Lane 12 High School. Kua tū mai te haki mā, te ahua nei e tere ana te whakawhiti i ngā haki i tēnei wā, a te tai atu ki ngā whiringa whaiti. Ka kua ahua waia ne, tātou katoa ki tēnei whakatātai. Ana, e tere rau atu te tūnga mai o te haki kariki. Ko te aratua toru, te aratua ono hoki te rei i tere hukere mai. Te timatanga o te reihi. Nā, kei te ara tuatoru ko Waka Tipu High School is in Lane 3 and Waiheke High School. It's awesome. Beautiful little moat there north of Tamaki. As we head, those boys that you see. Te aratua ono pēr tērā ko Tai Wānanga. E noho waka mai ana i tēnei wā. Kaore e kore. Most of these Taiwananga paddlers have paddled in club competitions. Ai, kite ana i te hua. Lane 3 is doing really well too. No Waka Tipu High School. Kai hea Waka Tipu ki Aotearoa nei, mā koe tiro. Queenstown. Wow! Far out. Oh mai! Awesome. So, in Lane 3. Yeah, all the way from Queenstown here to Iwe. They may have made the final, but it was out there. It was the furthest lane. Waka High School? No. E rua kapa. Oh, Ka pai ngā cool. tima e rua. So in Lane 3 and Lane 12, we have teams. And we just found out that Waka Tipu is in, you know, te wapau, but all the way in Queensland, beautiful, picturesque city. But what a far way to travel for the secondary schools. Ai, he rawe ua ke ka kite ni.
So we porters here. Can see our drone. Ai, tika na ngā kōrero, ko rāhe tumutumu tēnei. Ngā tuere hapi. A koutou kai pāpāho mō tēnei wiki. And I sympathise for those girls, with those girls that are looking a little bit cold, because I'm telling you, we are in Karuruho. We are in a beautiful small cabin, and we are cold. Fully clothed. Ko te wharinga whai te tuarua mō ngā kaihoi te kaimao tau me raro iho mō ngā waka haurua. Horo whenua no Horo Whenua College. Taupo nui a Tia College kei te ara tuarua. High School kei te ara tuarua. Kura kaupapa Māori o te koutou, te kura kaupapa Māori o te ara hau. Tai wānanga kei te ara tua ono. Waiheke College, High School no te ara tua whitu. Francis Douglas Memorial College kei te ara tua waru. Kura o Mauao, kei te ara tua iwa. Kawakawa mai tākau. Girls High School. Epsom Girls Grammar School, kei te ara Tamatahi, Wakatipu High School. Kua timata hukere mai te reihi nei I ngā kōtiro. Hei whamohi atu kia koutou. The paddlers in the second lane we have Ali Fellows, Zoe Springer and Wainohu in lane 4, Mia Angela McDonnell in lane 5, Nin, Ngā Waiata, Nin, kei te Nia Holtham, Aratua Whitu, Ngā Pare Taua Wharekura in lane 8, Mariah Taurua in lane 9, and Stella Davis in lane 10 as we see the girls. Lane 6 and 7 battling that one out. And this is in lane 6. Ngā Waiata, no Hamilton Girls High School. Ngā ori mana te kapuake e te turanga tuatahi tēnei te whiringa whai te tuarua mō ngā kōtiro te kaimao no tau me raro iho. Te tātou I te kaihoi whakamutunga e whakamutunga. Me mehi ki tana kaha.
Ko ngā kapa te kaimao tau me raro iho, kua hanu mi, a haurua e nei, kua rewa te ki pango no reira kia te tiroa ke tātou ki ngā kapa kei tēnei rehi, tēnei whiringa whai. Te kura a iwi o whakatipuranga rua mano kei te ara tuatahi, ko te wharekura o Mauau te Paeroa kei te ara tuarua. Te wharekura o Mauau hoki kei te ara tuato. Auckland Girls Grammar and De La Salle, they have mixed to be in the semi-final and they are in lane 4. Boys and Hamilton Girls are in lane 5. Ags Blue and Boys High are in 6. Cullerlane College are in 7. Te kura kaupapa Māori o Hokianga in lane 8. Te kura kaupapa Māori o Māngere in lane 9. Rākau Manga in lane 10. Tauranga Boys and Tauranga Girls in lane 11. And in lane 12, no Whanganui, it is Whanganui City College. We have a black flag and now a green flag, which means to tēnei rehi. And there were kāka pei noho mua mai e tahi o ngā waka. And there were about 3 teams that had a really good start. So lane 1, Te Kura Iwi. Lane 3, Te Kura o Mauau. 4, sorry, Eggs and De La Salle. As they cross the line, closely followed by Te Wharekura o Mauau. Ko te ara tua toru tua ngā tīma. Lane 6, Eggs and
Rotorua Boys High School. They were looking really good. But in lane 6, and I'm gonna say lane 10 possibly. But it's lane 4. Tuarua mai ko te aratua ono. Kaha whakanui ana te tua whai tā rātou reihi nei. Ka tika me pērā i te mea, Eggs, Auckland Girls Grammar, they're their own independent school. And they would have asked De La Salle, or even De La Salle may have asked Eggs for this case. And kua puta mai ngā hua i te mea kua toa i a rātou te wharinga whai ti tuatahi. Mō ngā kaihoi te kaimao tau me raro. Good race. Mauna tau me raro i ngā tamatane waka takitahi, koenei te wharinga whai te tuatahi, kia te tira ke tātou ki ngā ingoa. Tūna tamakehu, ko nukutai tuarua. Te o, Kingston Thomas, Lorraine Manaya Davis, Jackson Renata Robin Smith, Jeremiah Albert, Jeremiah Ngarani Valu, Te Ariki Joseph Mind, Antonio Gal. Kua rewa te haki i mā. Oti atu he rehi, ara mai anō he rehi, he pai tēnei. As we see, and a green flag. Whoa. Food. Wai kai te aratua rima, yard. Oh, ko aratua no, Larone or Mount Albert Grammar. The under 16 boys, they're fast. Ko Kingston Thomas tērā, o te kura kaupapa Māori o Ruamata. Ko te tama Ai. Oh, cool. Te mātāmua. Oh, pai. Here we go, that's Kingston Thomas. His father, back in his days, was the Open Men's Champ. He was also the Under 23s Champ. And he took the title from his cousin Mangu Kemp. Man, it makes me feel old to know that I've been paddling with these kids' parents. Kia te tira ke tātou, it might be Kingston Thomas. Yep. Lane 4, Kingston. Oh, lane 4. Or lane 3. Lachlan Teo. That was a very fast race too.
Whoi, kei te mau. Hopu rongo ia. Ah, pai, la roam by here there. You know, that six, you've got to be a little bit confident, eh? Te mea, te nuinga o era, they're not waterproof. No. Hey, and the wind, you know, the wind could tip you over. Might be a bit of a secret that he has. It might be, eh? I wonder what he listens to. Bit of Spice Girls. Can't see, no, I'm just kidding. It's some waiata Māori. Hei whakakipa iaia. That was a close race. Tournament 2024. Māori Active, find us on YouTube. Sport is about more than just a game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and hands. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Ladies and gentlemen, This isn't about war back in the day. we're going to go now. Going once, going twice. No more offers. Sold! It's about being trusted to get a better result for our clients since 1973. This is an opportunity that we can't pass up.
ko te whiringa whai te tuarua mō hanumi kararonga te haere. Ara tuatahi, te kurakaupapa Māori o Wairarapa, ngātai Aotea Wharekura ara tuarua. Te kurakaupapa Māori o te pihi ngā kākano mai. Te kōpuku High School, te kura Māori o Pori, te kurakaupapa o Ruamata, te kurakaupapa Māori o ngā uri a Māui, Campion College, Tauranga Boys and Tauranga Girls, Tuakau College, Kaipara College and also Whangamata Area School. Kua tū mai te haki mā. Kātahi ka heke. Te rapea hei whakatere ake ngā kaihui. I te mea, tōna tikanga, tū ai tēnei rehi te kaupāhi te tahi. It is 25 minutes after 3. Oh, really? Kei te tingi āwhina te waka nei. Pare mātou te mohi o hea te raru, hioi anō. E mihi ana ki ngā kaimahi i runga i tēnei waka i te mea, makariri rawātu i wahora. And I don't even want to know how cold it is on the lake. They've got no haumaru. Tau mai tū ko rātou hoki tērā. Tika. Ko Uncle Ray I ia tau. We must acknowledge our volunteers, all of our kaimahi here. Do it from the kindness of their own heart. Do it for the love of the sport. And that wind, it's not holding down. Te ahua nei, it looks like it's coming from the west. Oh, there we go. They got stuck on the buoy and they needed assistance. Ko te mana ko ia ka whai wā ngā waka haurua te whakatika I tō rātou noho I ngā ara. This might be the staying back as benefits you. We've seen teams stay back and miss the green flag. Ngare te kāna ngā kōrero. Ara, kei te panapana ngā tata I te poti I ngā kaihoi. E tohu ana I a rātou. Hoki whakamuri. Ai. Reset.
kura e te iwi, e kaina mumaina ko te whiringa whai te mō ngā kapa hanumi, kapa haurua, te kaumaono tau me raro iho. Kua rewa te haki mai, engari kia te tiroa ki tātou ki ngā kapa Māori o Waipa ngā tai a te whare kura, te kurakaupapa Māori o te pihi ngā te high school, te kura Māori o Porirua, te kurakaupapa o Ruamata, kia te tiroa ki tātou ki ngā kapa e kaina munei, te kura Māori o ngā uri a Māui, Campion College, Tauranga Boys College, Tuakau College, Kaipara College, Whangamata College, te Paupau. And we had a strong start from the waka out on the far lanes. Te ara tiwa tērā ko Tauranga Boys College. Ki tēnā i te Waihoi. Ara tua rima i tēnei wan, te kura Māori o Porirua e anga ana e na. Engari e tika ana ngā kōrero a ngā tere. Te ara te kaumatahi, te kaumarua, Kaipara College and Whangamata Area School. No Tahiti Nui, e nei kaihoi no College de Baobao. A tāua rātou kākahu. Nā ko rātou ka tuatahi mai, engari. He pakanga kei te haere. 6. Te kurakaupapa o Ruamata i tai tuatahi mai. Mena e koro ana tātou mō ngā kapa no konei no Aotearoa. Ngare koe nei ngā toa o te rehi katoa no Tahiti Nui. College de Pau. Ka tai tamatāne, te kaumā ono tau me raro iho koe nei, te whiringa whai, te mō ngā waka takitahi, kia te tiroa ki tātou ki ngā ingoa. No te kurakaupapa Māori o ngā uri a Māori, ko te maumahara hape kei te ara tuatahi, i tāwhiri burn, te ara tuarua, rere moana Wallace, kei te ara tuatoru, Tuaiti, Pererika Bennett, Caden Thrupp, Hemiranga, Kānoa McPhee, Mātahi Heta, Jack Gifford and Tyler Falepeau. Koe nei, ngā whakataitai atu i tēnei whiringa whai te tuarua mō ngā tāne te kaumaono tau me raro iho. Ko taku ara tua ono. No rei rāhua bias taku noho i tēnei rehi. Ngare he tama pai ia. Ko te mana ko ia tērā i whakawhiti te timatanga. Haki kākariki. Wow, out there, lane 10. Yeah. Jack Gifford.
Wāra huti ana te haere. Four, 6, 7 is Hemiranga, and 8, Kanua McPhee. Whoa! Was that 8? Mata, oh, ko Kanua McPhee. E ara hi ana I te. Tā mai ana hoa. Wow, O te ahu ana I kareko. he is strong. Kanua McPhee, no te kura Western Springs College. He doesn't have a number. You know what? It may have flown off because it's so fast. Lane 8, this is your winner, McPhee. Then lane 7, I believe. Ranga. No Rako Mangalanga. And the nephew in lane 6. Tua toru mai.
Tika mai wa tau me raro iho, mga waka haurua, kua tama hoki kai ro ia ropu. Whangamata Area School, Tuatahi. John Paul College, ara Tuarua. Whakatane High School, ara Tuarua. U16 Girls Grammar School, Te kura kaipapa Māori a Ngāti Kahungunu o te Wairua. Whanganui City College, Napier Girls High School, Ruapehu College, Fairfield College, Taupo Nui a Tia College, Te kura kaipapa Māori o te ara whānui, me Oponone Area. E huna ana tamanui te rā muri i ngā kapua no reira haua pauri i tēnei wā. Ko rewa te haki mā, mō ngā kaihoa e tika mai iwa. Kua rewa te haki whero. Ara, kua timata te reihi, kua tū. Ara tua whāpea tērā i puta tōmua mai. He kapa U16 Girls, kua hanumi me te kapa Rotorua Boys. Hera i te mea kua rua rawa rātau e para tau ngātahi ana, hioi anō. Ana kei te pātata waka ki te halfway me ki. And it's still U16 Girls Boys leading this race. Girls High School hoki tērā, e whai tata ana i a rātau. Beautiful shot here of our current leaders at the moment. Closely followed by lane 7. But it is in lane 4, U16 Girls and Rotorua Boys that will take out this first semi-final. Lane 7, I believe. Napier Boys and Napier Girls. And lane school.
Ko te rehe e kain... Oh. Kia ora e te iwi e ko te rehe e kaina kōtiro te kaima iwa tau miraru iho mō ngā rehe tahi. Tokorima ngā kai hoi anake kei tēnei wāhanga. Jan Wertsema, kei te aratua whā. Alex Wairo, te aratua rima. Kara Strong, aratua uno. Kiana Vi. Mai ke day. Your paddlers in the semi-1 of 2 for the under-19 girls singles race. We have a red flag and a black flag. No, when we it's to restart the race. So I think someone may have got a little bit excited, saw the flag, thought, go for it, and then crossed the start line. So the rules are you have to always be behind the line before the green flag is raised. So we've got 2 paddlers here in lane that are representing, and then in lane 7 we have Te Kura Māori o Porirua, in lane 6 Mahurangi College, and lane 5 Wairua College, all the way from Wairua. As we know, they were badly affected by the cyclone last year. They were cut off. We've got a beautiful river there in Wairua that they train on as we see the red flag raised. And they also have beautiful pies under the name Oslers. If you're ever in Wairua, give it a try. Anyway, we have a start in this race. Strong start from Wellington High School. Oh, karoha hoki. And these waka, you know, it's easy. So easy. Ko te aratua whetū tērā, Māori o Porirua. Those boys in front of us, we can see it's halfway. It's Kiana Pama Akawi no Te Kura Māori o Porirua, closely followed by Alex Wairo no Wairua College. And if you're wondering how our kaihoi is that flipped their waka, she's okay. She's already paddling to safety. I He rā te kite i nei kōtiro e hoi ana ne. Tika. Only him. Nei te toa, no te kura Māori o Porirua, it's Kiana Pama Kavi. Oka, kua te mea e takapore kua weheke ia i te nei, kei te pai tērā. Anei te toa whakaihu waka o tēnei reihi. Te kura Māori o Porirua.
te kauma iwa tau me raro iho, mō ngā waka haurua, koe nei te whiringa whai te tuarua, ki tia e tātou. Ka te tiroa ki tātou ki ngā ingoa, Hukarere Girls College, Lytton High School, kei te tuarua. E me rotorua poto, te kura Māori o Ngāti Ruanui, Manutūke School, Fraser High School, Kalalaine College, Gisborne Boys and Gisborne Girls High School in Lane 9. Te wharekura o ngā purapura o te aroha ki te ara tikau, Wellington High School in Lane 11 and Waiuku College in Lane 12. We see a white flag. Now a red flag. Oh, perfect. And a green. 7, lane 7. Ki taku whakapai ko Fraser High School, ko Tani Wharau te ingoa. Closely followed by lane 6, Manutūke School, a little settlement just south of Turanganui Akiwa. Aratua Iwa ko Gisborne Boys High School, me Gisborne Girls High School. But it is lane 6, Manutūke School, that are currently leading. Lytton High School, another team from far out. We've got Lytton High School, we've got Manutūke, and we've got Gisborne Boys and Gisborne Girls. All on the same. Yeah. This is Manutūke, kei te ara tua ono. This is Turanga Wahine and Turangatane in lane 9. I'm not picking the shots. And it is Manutūke that is taken out. Oh no, it's Fraser Tani Wharau, sorry, in lane 7. No, I think it was Manutūke School. Ai, te ara tua ono. Yeah. E rongo kōrero, e rongo ngā kōrero o te tangata I wahora e mea ana ko Fraser High School. Engari, I think me tiro ngā na whatu e ngā tākuta I te mea. This is your winner here. Let's go. Ki te anei tā rātou whakanui no reta. Te ahua nei ko rātou. Yes, that's true. When you do see people usually a bit of a celebratory dance, you know that they did really well.
Te mai wa tau me raro iho koe nei te whiringa whai te tuarua. E kainamu mai nei ko Amani Scott, ara tuawha, Pippa Giddens, Nueva Te Whata, Tiana Rufiu, Ashana Eke Tone kai te ara tuawaru. Amani is representing her school, Western Heights. Napier Girls by Pippa. Nueva is representing Western Springs College. Tiana, Wainui o Mata High School. And Ashana is paddling for school, Fraser High School. This is the second semi-final in the under-19 girls individual races. We see a white flag. Ka tū ana te haki whiro e ana e whakapū atu ana ngā kōtiro. Slowly creeping up to the start line. Te ahua nei kua whakawhiti, nā te mea kua tū hoki te haki pango. Anā kua timata te reihi, ko te ara tua rima tērā, ko Pippa i puta tuatahi mai. Whai ana ko te ara tua whā, ko Amani tērā. E whai whakaro ana ki te kai te kare anō kia tīmata, ne, tokorua ngā kaihoi kai murira, katahi anō rāwa ka tīmata. Engari, kia anga te titiro, ngā waka, i a rātou ka whakawhiti i te wehenga rua o tēnei te rehi rau. Carrying the boys, which indicates they're halfway through the race. Amani is in lane 4. Oh, where? In lane 5 we have Pippa and slightly outside. I don't think that's Nueva. Toko toru noihoi, i mua nei, engari tata ana tau. E harai te mea ka ngāwari tēnei. Tērā ana tēnei, e harai te mea ko Nueva. Kare kautama nama. Ai. Ko iho te nama no reira kei te whakaro ake, māua ko wai te ingoa o te toa nei. Engari, ko ia katoa, vai te whakawhiti mai ai a Pippa. Nani, koe nei tā toa, koe nei te toa. Ko Tiana pēr. Yeah, kia nei ko ia. Tiana Rufiu. E te mea e mō te karapu Cook Islands me te karapu hoi o Horauta. E mō tana kanohi, and I know that's not her. Another paddler crosses the line, I think. She may have stumbled across a bit of trouble at the start line. Engari, ko te mea nui, main thing is she's crossing the line. Yeah, for this, the second semi-final in the under girls individual race.
11 tau, me raro iho, mō ngā kapa hanumi, e waka haurua. Kia te tira ki tātou ki ngā kapa kua tai ki tēnei whiringa whai te ko te kura iwi o whakatipuranga rua mau kei te ara tuatahi, te wharekura o Mauao kei te ara tuarua. Kaupapa Māori o Horauta Wānanga, tua toru, te kura Māori o Porirua, te kōpuku hai kaupapa Māori o te Kautu, Manureo High School, Pacific Advanced Secondary School, Tolaga Bay Area School, me Kuranui, Horowhenua College, and Manureo High School in Lane 12. Kua hua tau anō te wai ki konei, kua hua mānea e te wai konei, harai te mea kai te kite etahi whitewash. Mena ka kite koe te whitewash ki konei, Tikitapu e mōhio ana koe, e kaha pupu i mātea. Hoi anō. Āhua, kai te kite tātai, ko āhua, he āhua pō, te āhua i runga i te tātai, ngari ko te huna tamanu, ki muri i ngā kapua. Hiding behind the clouds doesn't help the coldness, sure. And we have 12 teams competing in all 12 races, which means, because there's 12 paddlers, Waka, times 12, 144. That's how many kaihoi we see on the water at the moment. Kua tū mai te mā, te ahua nei kua rite ngā waka te kaumārua. Yeah, i te tatari ngā waka ki te haki. E harai te mea i te tatari ngā haki ki ngā kaihoi. The paddlers were waiting a little bit to see the flag rise. Taku reo Pākehā e. Hoi kua tū mai te haki whero, me te haki pango. Kua nei back pedal. Whangata ana. Ko te mate o te tata i roa ne, ko te hau. Everybody's drifting. And if you're on the waka, it kind of it plays a little bit on you as well, because you don't want to back up too much that you're behind your competitors, but then of course you have to back up so much to be behind the line. Yeah, they've almost been waiting so long that they need a mōhio ai, mena ko au I te waka ka hoha au ki ngā tangata haki. Bera hau. Because ko te mate ke, I etahi e hoki whakamuri atu ana ko ngā mea
e tika ana te tako ana ka Ka raru rātou ni. ana e te kahapu kawhiri mātia. So, I don't know, maybe we need to come up with a new strategy. Engari, waimari e rātou e tari. Oh, full reset. Kia ora, te iwi, te kaumai wa tau mera roi mo ngā kapa hanumi waka haurua, te wharinga whaiti tuatahi, kia te tiro ake tātou ki ngā ingoa, te kura iwi o whakatipuranga rua mano, kei te ara tuatahi, te wharekura o Mauau kei te ara tuarua, te kura kaipapa Māori o Horai wānanga no Turanganui a Kiwa kei te ara tuatoru, te kura Māori o Porirua kei te ara tuawha, te Kōpuku High School, Niwaniwa, te kura kaipapa Māori o te Koutu, Manurewa High School, kei te ara ko Pacific Advanced Secondary School, e ai ki ngā kōrero pass ki ato ngā holo, kei te ara Tua Iwa, Area School te kau, Horowhiri College kei te ara te kau mātahi, Manurewa High School kei te ara te kau mārua. Ki taku mōhio ko ngā waka i te ara tua ono me te ara tua whetu ngā waka tere o te reihi nei. Ko te rangi a niwaniwa tērā, ko te are Māori e haere atu ana ki Hawaii nei tau toko maha rātou kei tērā waka. Ka mutu ko te ara tua whetu, ko te kura kaupapa Māori o te koutu tērā. I te hoki o rātou ka haere ki Hawaii i tēnei tau. So Ngā Tere was just saying that in lane 6 is te rangi a Niwaniwa. Most of their paddlers paddle for Te Are Māori who are under ngā hoihoro, who are currently preparing for the Waka Ama World Champs that will be held in Hawaii in August. Also, from Te Kura Kaupapa Māori o Te Koutu in lane 7, just outside of Te Rangi a Niwaniwa, paddlers going to Hawaii too. So most of a lot of these kids that are paddling in club teams preparing for the sprints, as we see a flag, so we are now ready for to start the Anā kua rewa te haki mā mō tēnei rehi, te kaumai iwa tau miriaru iho mō ngā kapa hanumi, waka whiringa whaiti tuatahi. Ara tuatahi, te kura iwi o whakatipu mano rua mano, te wharekura o Maua, te kura kaipapa Māori Horai wānanga, te kura Māori o Porirua, te Kōpuku High School, te rangi a Niwa, te kura kaipapa Māori o te Koutu, Manurewa High School. We also have Pacific Advanced Secondary School 9, Tolaga Bay in lane 10, Horowhenua College in lane 11, and Manurewa High School in the outside lane. And now we have flag e te iwi. Lane 1, te kura iwi o whakatipuranga rua. Amazing start. But as we were saying, as Ngā Tuere alluded to, keep an eye out for lane 6, as a lot of their paddlers in that team also paddle for Ngā Hoihoros, Te Are Māori, who have won a... There we go, lane 6. Taku he ko Team Te Are ke te ingoa. Oh, Team Te Are. Team Te Are. Ai. They paddle for Ngā Hoihoro, and they won at the World Champs and preparing to go again 2 years later, to ki Hawaii this year. So this team here leading at the moment. I mean, they're so fast, we haven't even been able to talk about the race. Ko te ara tuarima pēr ka tai tuarua mai. Who are Te Kōpuku High School. But we've been talking about them this morning. Te rangi a Niwaniwa. And I think in a place called Te Kura Kaupapa Māori o Te Koutu.
who Ngā Tuere said as well, are also, a few of their paddlers are also going to the World Champs in Hawaii in August as well. So, you know, despite them paddling with their respective clubs in a few more months, I would say they wouldn't be coming here to the secondary schools. Not as much pressure to do well. Whereas when you're going away with a club overseas, of course you want to do well, but these are your winners. And no kai taia, no te rangi a niwa niwa. E te iwi, huro, kua tai tātou ki ngā whiringa toa, koe nei te whiringa toa tuatahi. Tāne tikau maono tau raroiho mo ngā waka takitahi. Te whanake leaf is in lane 1, in lane 3, Jacob Motsuliki in lane 4, Quinn Fenwick, Nia Williams, Kaya Huggins, Aaron Anatharim Wiki, Manaki Al Cook, Swane Funaki and Makaio Wal 11. Tika na ngā kōrero, this is the final e te iwi, the first final for the 24 secondary school Waka Ama champs here at Lake Tikitapu. We have a white flag, and this is the race that matters. Red flag. Most of them are at the line. Oh, good. 5, 6, 7, even 1, and we have a green flag. I was going to say Jacob Motsuliki, Quinn Fenwick, Nia Williams, Kaya Higgins.
had good starts. He oe e hia kai ka tā rātau. E te mea koe nei te kaura tuatahi, ka whakawhia ki tētahi i tēnei tau. Ai, tēnei te whiringa toa o te takere. Ko Quinn Fenwick tērā. This is Natharam Wiki, but it is Kaiaha Higgins, no te wharekura o Maniapoto, who is leading at the moment. Nia Williams here, no St. Paul's College, I Tāmaki Makaurau. But it is Kaiaha Higgins, there out in lane 7. Can he hold the lead or will he get pipped? Whoa, that was a good race. Gonna be a big finish. Lane 6 here, Nia Williams trying all that he can do, but I think, whoa, yes it is. Kaiaha Higgins, no te wharekura o Maniapoto, he held on to the gold medal in Te Takere final. That was a close race. Te ara tua whā tūma me te tōno me. Tata katoa.
He wharenga whai te tēnei mō ngā rehi, mō te rehi tika mai wa taumira iho, mo te ngā kapa hanumi waka haurua, Rotorua Boys and Rotorua Girls High are in lane. Girls in Napier in lane 2, Manu in lane 3, Kaipara College, Te Kura Kaipapa Māori, o Te Kura Kaipapa o Ruamata, Tui anu Legaic High School no Tahiti, kei te aratua ono, Mount Albert Grammar, Tuako College, St. Joseph's Māori College, and Te are in lane 9. Te Wharekura o Rākau Mangamanga, Ngā Taiatea Wharekura, and Sacred Heart College no Ahuriri, kei te aratua, te Kaumarua, Kua hanu metia me tētahi kapa no Rotorua Boys High School. Nā ko te tainga o te whakataitai nei e toru ngā reanga rereke i te whakataita no reira ka whai wā te nuinga kia reihi anō. Ko te kei akere me te ihu e whai wāhi atu ai te katoa ki ngā whiringa whaiti. E tika ngā tuere just that this competition is made even more special because there are 3 sections in each category in each age. So there's the bowl, there's the plate, and then there's the champ final. So, you know, despite coming anywhere, there's still a chance to race again. It's beautiful because there's some paddlers here and who we've been talking about that are going to worlds, that dominate with their clubs. There are also paddlers that have chosen the sport for the first time with their schoolmates, which is awesome. So it's really nice to see that everyone is included, and it's actually been like this since, you know, I competed 20 years ago, so it's very inclusive at the secondary schools. Everyone gets a shot to win a gold medal, whether it be a bowl, a plate, or the champ final. So it really it depends on where you come in the race, the experience you've had. You're almost guaranteed really, another race. It's really inclusive. As we see a white flag, and that's that team. I'm going to say, who were they? Red flag. There was a team in the middle. They had been by the line for a long time. As there's a green flag. Great start here. Teams. 7. I'm going to say lane 7, Mount Albert. Could possibly, there we go, Mount Albert Grammar just to the left of our screen. Could possibly be the ones that are leading this race. But it's a good push for boys and Rotorua girls in lane 1. It's lane 5, Te Kura Kaipapa or Ruamata. They were the ones that were sitting at the line. No, it was lane 6. And that's why no Tahiti rātou. Nula Gaelic High School. Katoa ia rātou tēnei whiringa whaiti, no Tahiti rātou, no reira. Te ahua nei, ko te kupa kai te ara tuarima, te kupa o Ruamata, katoa ia rātou tēnei rehi, whiringa whaiti tuarua. Ki te ana I te pakari. E kite hoki ana I and how sitting at the line all time and they hadn't moved. So it may have been the paddler keeping them in position or let the wind push them, that's for sure. They're just all in sync. Eh? Yeah. That's a really good race.
Koe nei ngā tama, tikau mā ono tau. Me raro iho. For the individual final for Te Ihu, we have Whale Piao, Mātahi Hita, Te Ariki Maui, Kingston Thomas, Rehutai Epuia, Jack Gifford, Mai Hirere, Hemiranga, Caden Thrupp, Lachlan Te O, Manaya Davis, me Te Ingoa whānau, ko Nuku Tai tōna Ingoa in lane 12. Is a whiringa toa I te iwi. Ai, o te areanga te ira koe nei ngā tāne tere rawa atu I tēnei whakataita. Ia tātou tatari ana ki te haki. Nā ko rewa te haki mā. I te tūnga mai o te haki whero, e kite ana kua tōtika ngā tāne. Kua hikaka ngā tāne nei. And we can see it's a final leg, because there's a black flag. You got to go to pai. I'd be like that too if there was a gold medal on the line, kei te pai. And nā kua rewa te haki kakariki and holy Mātahi Heta, hey, bolt there like he saw a mouse. Kāre ke he tiro tiro I aia. Ko! This is Hemiranga no te whakarako manga. And we were talking about how lane 2, Mātahi Heta had a good start, but did you see all of those paddlers had already caught up? Whoa, this is a fast race as they complete 250 metres, which means there's 250 to go. It is Rehutai Appleyard. We've been saying that name all morning. He is from Western Springs College. He's currently leading at the moment. Engari, e tai ana e ia te pupuri ki tēnei iaia e arahi ana I ngā kaihoi katoa. Whoa! Ko te aratua ono pēr tērā. Whoa! 647. Jack Gifford all around. Oh my goodness. Yeah, ko te aratua whitu ki au nei. Laurai herere no Mount Albert Grammar. Yes. Taitua rua mai ko te aratua ono. Mau I ona hangarau whakarongo ki ngā waiata. Ko te pātaia, what song are you listening to, eh? I want to ask him that. If we had a roving microphone, I'd be going to the docks and I'll be like, what song are you listening to? What are you listening to? He waiata rānei? Yeah, true. He haka rānei? Tērā pia he karakia, tērā pia he ai. You might be listening to a book. I'll get that. Is it te iwi? Yeah. He might be listening to the puka puka that he's studying at school. Now, I'll ask him e te iwi. We've got 4 minutes to find him, so I will ask him. Koe tōna ingoa. Larome, Waiherere no te kura o Mount Albert Grammar. He is your winner for the Under 16 Boys W1 250 metres for Te Ihu.
We were just wanting to know. Yeah. How are you? Kia ora iti, we he wharinga toa e harea ki te kaimao tā iho mo ngā kapa hanumi. E tōru anake ngā kapa kei tēnei whakataetai, kei te ara tuarima ko College Te Paupau no Tahiti. Kei te ara tua ono ko te kurakaepapa Māori o Tūpoho. Kei te ara tua whitu ko taku kura o mua ko te kurakaepapa Māori o te Waiō Ngāti Prau. Kei te ara tua whitu. Nō reira, i te mea, he whiringa toa tēnei, ka whakawhiwhia ki ia kapa tētahi metara. Ko te mea nui, ko te whiwhi metara ne. Engari, it is up to every team. Me mutu i a rātou te reihi kia riro. That, and it's up to them. What colour do they want? Okay, because Te Kurakaupapa Māori o Te Waiō Ngāti Prau is my old school, I'm going to be a little biased and I'm going to support them just a little bit because College Te Paupau is from Tahiti. I mean, kua wai rātou. Can they get gold? Can they? I don't know. Yeah, I would say because it's a secondary schools, Yeah. Usually at club nationals, they don't. They're just an exhibition team. Engari, I don't see exhibition team by their name, so they might be able to. And there's also Te Kurakaupapa Māori. There are two kurakaupapa Māori in this race. Kua timata te reihi, tā tāua pahi pahi. Whoa. Okay, so lane 5 is College Te Paupau. Oh, lane 6 going Tītaha Taharua is Tūpoho no Whanganui. And in lane 7 we have Te Waiō Ngāti Prau, Pō Nuku Tere. Aue, ko ahua Tītaha ngā waka katoa. Ana, kua tika anō te hoe. So, College Te Paupau is coming first, no Tahiti rāta. Ko wai kei te tuarua I tēnei wā, ko te ara tuawhitu, ko te kurakaupapa Māori o te Waiū. But, it looks like Tūpoho, despite them going into Te Waiū, like they have the second place. Ara, ko te ara tua ono te rai tai tuarua mai. Ko te Waiō Ngāti Prau, kei Ruatori a rātou a te kuranei, I tai tua toru mai ai. So they, ka whakawhiwhia kia rātou te rauwhiri. This is your winner of that race. They will take home gold, or will they? Ko
rā te pātai nui. All the way from Tahiti, and we love it when we have manuhiri no tā wāhi. Te aua nei, kei te rongo rātou te makariri me o rātou Hāteroa. Kaore, kore. We've got about 10 more races to go. Kia ora e te iwi paro, rewa te haki kākareki I tēnei rei, te rehi whiringa toa mō ngā kōtiro te koutou miraro iho mo ngā rehi takitahi. Hei whakamohi atu kia koutou we have ngā whare kura and Lainan, Alapaku, Sinalei, Gable Te Evale, Trinity Rākina, Manaia Rolliston, Henenui Clark, Ngā Waiata Nin, Mariah Taurua, Mia Angela McDonald, Grace Carter, Marewa Rarangi Henare and Zoe Springer in lane 12. Taku mōhio ko te aratua waru pēr tērā ko Mariah Taurua noho tōmua mai ana I te aratua waru hoki, te aratua ono ko Hinehui Clark o Pukekohe High School. Race. Ai. Engari ko te awa nei, ko te ara tua waru te ka e mū ara wā atu ko te tua whitu. Ngā waiata nin no Hamilton Girls High School. Ko ia ka kapu ake I te rakaura. Lane 5 will take second place. Manaia Rolliston. 4 or 6? Ai. Whā ki taku mōhio Trinity Rākina o Kaikohe.
He whiringa toa tēnei mō ngā kapa hanu me te kaumā ono tau me raro iho ki ngā waka. Ko Hastings Girls High School me Napier tuatahi. Te kura papa Māori tautu kei te ara tuarua. Te whare ngā purapura o te aroha kei te ara tuatoru. Te kura papa Māori o te wai o Ngāti Prau. College, we have te kura papa Ruamata, Waka Tipu High School, Epsom Girls Grammar School, Francis Douglas Memorial College, te kura kaupapa o Kaikohe, Taupo Nui Atia College, and te wharekura o Mauau in Lane 12. E ki katoa ana tēnei reihi, te kaumārua a waka, ki taku mōhu, e rima ngā hiti, te kau katoa ngā tīma. Yeah, he tohu tērā, te nui o ngā kapa kua tae te rangi nei. I was saying earlier this morning, 114 from Tahiti have come here today to whakataitai, kia kite ai ko wai ngā kapa toa, mō te tau 2002 te kaumawha. Ko te whiringa tēnei te kaumā ono, ko te So this is probably the biggest final we will see. 13 teams are in this final. Ai, iwa rehia e toi ana whai muri tēnei. Look behind us and a lot of schools have put down their... Ai, nā te mea koenei noi ho te rā tuatahi o tai. Ko ara mai te haki mā, e tohu kia whakariterite ngā taiohi, taihua ake ka tū te haki whero. Kua tū te haki pango I mua I te haki whero. He whiringa toa tēnei. Usually we don't see a black flag after the war. Usually we see it only after a red or green flag. So he mea hau tēnei ki hoi anō.
You know, they're probably saying, hey, go back. Look, they even have to tell. They even have to tell them in person, get back. Oh, enough. Fair enough. E te pōtiri. They won a 200-metre race. Kei te toi, I mua I te waka tau mai te pō ki konei. We're trying to get through all 9 races. Kia ora I te iwi, koe nei te whiringa toa mō te wakahaurua, ngā kapahanu me te kaumaono taumiraru I hoka. Ara tuatahi U16 Girls and U19 Boys, kei te ara tuarua te kura kaupapa Māori o te koutou, ara tuato te wharekura o ngā purapura o te aro. Ara tuawha te kura kaupapa Māori o te waiu o Ngāti Parau, ara tuarima, Hukarere Girls College. Ara tua ono te kura kaupapa o Rua, ara tua whetu Waka Tipu High School. Ara tua waru Epsom Girls Grammar School, kua hanu me tetahi. Kei te ara tua iwa ko Francis Douglas Memorial College. Ara te kau, te kura Māori o Kaikohe, ara te kaumatahi Taupo Nui Aotea College. And out there in lane 12, te wharekura o Mauao. Kāre anō tētahi haki kia rewa I te mea kei te tatarei tātou. Kia riti anō ai ngā te ahua nei e hikaka ana rātou ki te tīmata. Me ara wā ka hipa I a rātou, o I etai, I te rārangi tīmatanga. We have 9 races to go. Tai hoa ka tū ngā haki I tēnei wā e whakariteri te tonu ana ngā kaihoi mo tēnei te whiringa toa mō ngā taiohi harumi. Te kaumaono tau te pakeke heke iho, tēnei te whiringa.
ki au nei waimari e katoa ana e nei taiohi i te manui o ngā tangata ngā haki. Nā te mea kua whai wāra whakariterite anō i a rātou. They've had time to reset. Aha kua te mutu ka nui ngā mihi. Kia rei te iwi, he whinga toa te haere ake nei, mō ngā tamariki te kaumau no tau me raro iho, kei ngā waka haurua. Ana, kwarewa te hake ngō, no reira, hei whakamohio atu kia koutou kei te aratua tahi ko U16 Girls, Napier Boys, aratua rua koutou, aratua toru te wharekura o ngā purapura, aratua whā, te kura kaupapa Māori o te wai o ngā aratua rima ko Hukarere Girls High School. Aratua papa o Ruata, aratua whitu ko Waka some Girls, aratua Iwa Francis Douglas Memorial, aratukau, te kura kaupapa Māori o Kaikohe, kei te ara te kaumatahi, tauponui a tia te kaumarua, te wharekura o Mauao. And we are close to the halfway point. There is a gold medal on the line. Looks like 10. Lane 9 and lane 4, ki taku mōhio. From this angle, it looks like the wharekura o Mauao. And also in lane 10, te kura kaupapa o Kaiko Mauao. He oi ka anō kia tai ki te mutunga i tēnei wā. Tata, ko rātou. I te i konei. Te rapea ko tēnei kapa no Kaikohe. Te kapa Māori o Kaikohe. Te rapea i toa i a rātou tera kaura mo te wāhanga hanumi, te kaumā ono tau me mo ngā waka haurua.
He wharinga toa anō te haere ake nei, mō ngā kōtiro tekau maono tau miraru iho, taki tahi, kia te tiro ake tātou ki ngā ingoa Caitlin Gable, ko te teme parati tau pele Jessie Davis, Chelsea Reti, Hene Maioha Rolliston Gable, Mane Toloa, Anahera Ngātaki, Sienna Herbert, Taurema and Manaya Rose Eketone. These are your girls that are competing for the singles under 16s title. Kwa rewa te haki mā. And now we have a red flag. And just like that, green flag. What a mean start by lanes 4, 5, 6, 7. Ai, po. Inga toa. Lane 8 there, we have Mani Toa. And this is Aria Taurima from Napier Girls. That's pink and black waka. That is Chelsea Reti, but it's outside. In lane 8, Mani Toloa, that is currently leading. She goes to Mount Albert Grammar. Taihua ka te ko ai ka noho whakaihuaka. Mani is leading at the moment with 200 metres to go. See a kick. Or is she leading by too much? As we near the final line, that's the final line you can see just to the right of your screen. Mani tera. Awesome kick by Chelsea. I think she got second place and Mani came across first in lane 8. Representing her school, Mount Albert Grammar, ki Taki Makaurau. Ko ia te toa mō tēnei reanga, tikau maono tau me raro iho mō ngā kōtiro tahi. Anō nei takoto noa te reihiki aia.
Ko ngā waka haurua tēnei, tētahi whiringa toa te haere aki nei, mō te reanga te kaima ono tau me raro iho. Ko Cully Lane College no whanganui kei te ara te kura, a iwi o whakatupuranga rua mano kei te ara tuarua. Tauranga Boys College, Tauranga Girls kei te toru, Kaipara College, te kura Māori o Porirua. Auckland Girls Grammar School, te kura kaipapa o Ruamata, te wharekura o Rākau Mangamanga. Hamilton Boys and Hamilton Girls are in lane 9. Te kura kaipapa Māori o Hokianga are in lane 10. Kaipapa Māori in lane 11. And Tuakau College in lane 12. Ia rātau e whakiterite ana, ko ara mai te haki mā. Tai hoa ke kātū te haki whero. Nā ko ara mai te haki whero me te tōmina ka kore rātau e whakawhiti timata. Arā kua timata te reihi tēnei te whiringa toa. O te tau ihu. Ana hei whakamohio atu kia koutou. There's actually a team in lane 13 as well, but it didn't show on our screen. It's te kura kaupapa Māori o ngā uria Māori lane 13. I don't want people asking where they are. Aroha mai. Didn't show on our graphic. Kei mangamutuhia rātau no. And, you know, we have to announce them because te ara tuarima. Te kura Māori o Porirua, currently. This is Kaipara College, and this is Te kura Māori o Porirua. Whoa, this is probably one of the closest finishes we're going to see today in day one. Oh. Concert.
Oh my goodness. Ko te ara tuarima? Toru, I think. Tika koe. Tuarima. Te kura Māori o Porirua. Ngā tua ko tēnei tau mawhara. That was a close race. Me whakanui ka tika. Ka whai whakatupuranga. He rehi anō he whiringa toa anō nei te kaimau miraro iho mo ngā waka tahi. Ko Paunamu Hines kei te ara Clayton Wikaira kei te ara tuatoru. Mandela Bristow kei te ara tuawha. Bellamy kei te ara tuarima. I Haya Te Hira kei te ara tua uno. Daniel Rice ara tua fitu. Manaya Taipari, Joshua Mitt, Dak Moyle. Those are your names in this final for the Under-19 Boys W1 Te Takere final. Ki taku mōhio ko te ara tua toru tērā ko Clayton me te ara ono ko I Haya I puta tuatahi mai I tēnei whakataitai, tēnei reihi. Engari taihua ka ki te ko ai tērā ka mutu tuatahi. Ka pai. E pakanga tonu ana rāua te āhua nei. Tika. Ka tai atu ki te haurua tuatahi. Atuere was just talking about lane 6 and lane 3, Mea Rawake. It's Clayton and Ihaya, who she mentioned, that are battling for the first place. It's head to head. Looks like he's just come into his open at the last
80 or so metres of his race before he kicks again for his finish. Kāre he wā te whakaroa. Tika. Near the finish line. Lane 6. Fraser School will take the gold. And Clayton Wikaira, North Dakota, Māori o Hokianga will take second place. Anei te toa whakaihu waka i tēnei tau ko i haia te hira no Fraser High School.
te wāhanga tikau mai wa taumiraru iho, ngā numi, i ngā waka haurua, kia te tiro ake tātou ki ngā kapa i tai ki te whiringa tua Sportswood College no Taranaki kei te aratua whā, St. Joseph's Māori College kei te aratua rima. Te wharekura o Mauao, te kura o Kōkō Huia, Waiōpehu College, me te kura kaupapa Māori o te Orini ki Ngāti Awa kei te aratua iwa. He koanganga kau te kite i ngā kura rereke e taitai mai ana ki te whakataitai nei. Tika nei māua e tiro ana ki te rorohiko, ki te kite keihia tēnei kura, keihia tērā kura. Ko te mana ko ia ka hoki mai rātou, a tē rātou me ngā tauhori e haere ake nei. No, we have a white flag here. We're nearing the final races of the day. Hei te rā roa ko tēnei. Kua patua katoatia e te hau. Ana kua tū mai te haki whiro. Kāre kore rongo ana rātau i te ngenge me te makariri. Kua te ka taitai whiringa toa mō ngā waka. It's the outside lanes that had a good start, but this is St. Joseph's Māori College, me tētahi atu kapa kua hanumi. This is te wharekura o Mauao no Tauranga Moana. That's lane 8, Waiōpehu from Waiōpehu College. E kite ana i te pakari i te takere o te waka. Ki ake koe kahia Waiōpehu College kei Levin. Pātata i te whanganui atara. Ko rātou ngā toa i te rehi. Out there, lane 8, Waiōpehu College. Te wharekura o Mauao. And then, it's a battle for bronze between 3 teams. Engari, kua whakatau ko te toa o te wā ko te kura no Lin.
Te wāhanga tikau mai wa tau me raro iho mo ngā tāne takitahi ko te ehu whāino e kainamu mai nei. Kia te rā ki tātou ki puke te riri Chase kai te ara tuatahi, Tangi Martin kai te ara tuarua, Patarana Ranga, Kane Soto, Mala, Maya Campbell, Fraser Wainohu, Hawaiki, Hurihanga Nui, Liam Nepe, Kyan Aiton, Ulale Enari. I went fast because we already have a red flag and now a black flag. If you're new to the sport, if a paddler should cross the start line before the green flag rises, that's when the black flag e whakamohio atu ki ngā kaihoi katoa, kia hoki atu ki muri, ana, had a red flag and then a green flag. And it is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marlon Torua, who bolted out of the blocks. That is Kian Aiton, no Turane, and closest to us, Marlon Torua in lane 6. Mā rake ana te kite ake ko Marlon Toloa tērā ko Maya Campbell hoki tērā. Of Marlon Torua. Marlon will be kind of feeling the paddlers to his right, but he'll also need to be aware of the paddler to his left. Whoa, he is so strong. This Marlon Tolua, he is representing his school, Mount Albert Grammar. It's not going to give it away. Oh, and what about out there? Oh! Where's out there? Who was that? Lane 13. No tahiti rānei ia. He manuhere ki konei. Kai rā kau rānei ka whawhaka. He came from Te pōruri. Yeah. Ia mau e kōrero ana mo e tahi kaihoi ana, anei te toa. Kei te ara tikau mā toru. What a good race. Ara ko Maya Campbell tērā. Te tama kiwi rā ko Bruce Campbell. Tane Muwong was in lane 13. He's an exhibition paddler, which means he won't be receiving the gold medal, which means it is Marlon Toloa in lane 6. Me tara koura. Yep. And Maya Campbell, we believe, got second place.
E pātata ana tātou ki te otinga o te rānei hioi. This is the Under-19 Mixed W12 final kere in lane 1. Te kura kaupapa Māori o Ngāti Ruanui. Kei te ara tuarua Hamilton Girls and Boys. Kei te ara tuatoru ko College no Whanganui. Kei te ara tuawha Gisborne Boys and Gisborne Girls High School. Tuarima Fraser High School. Ara tua Ono U16 Girls Grammar School. Napier Girls, Napier Boys, Whakatane High School, Lytton High School, te wharekura o Maniapoto me te ara kaumarua Ruapehu College. We have a white in this final. I te takere should be a final. And red flag. We'll see all the teams make their way to the starting. Nā korewa te haki kākariki. Beautiful out wide in lane 13. Ki taku mohio. He aratua. Ai, no Tahiti pia. So we do have visitors from Tahiti. Hei whakamohi atu kia koutou, they are exhibition. No reira, if they do win or if they do place in the top 3, e whai tētahi metara. But it is lane 6 at the moment from Manituki School. No Turanga Nui Awa. And a few of these members in Manituki School, they actually paddle for Horota and or YMP. Oh, no, he mōhio rātou. He mōhio ki te hakina kina nei. I missed out on some of their tickets for their fundraiser. Kia hara mai ki konei and... Ono ko te ara tua whitu rānei tērā. Yeah, may have been Epsom Girls and Rotorua Boys that may have just pipped them at the end. Also, College Paupau out there in lane 13, they were pretty up there too. But I do know that Manituki have medalled in this, the Under-19 Mixed W12 for the Te Takere final. Ki te ana ko etahi o era kaihoi no te karapu o Heima. Ka whakangungu ana i tēnei wā. He āhua uawa ki te kite ngā kanohi nā runga no i te mōhio e huna nā tamanui te rā no reira e āhua pango e tai o ngā kanohi. Ai. Aroha mai, mena rānei kei te pirangi koe i te kimi i tāu tamaiti, auki, tāu mokopuna rānei, aroha mai. Ko tamanui te rā, te take, ko pera ai. Ai, ko tata tō.
Koe nei te rehi rima te kau e te iwi, mō ngā wai ne te kau mai wa tau me raro tēnei. E kainamu mai nei ki te wāhanga whiringatua takere final. Ana e ke tone, Alex Wairo, Mai Ke Day, Kiana Palmer Akavi, Tiana Rufu, Pippa Giddens and Armani Scott in lane 9. And we do have a Rā, kua timata te whakahi nei. Te ahua nei te ara tua whāpea tērā I puta tuatahi mai. tua ono ko Kiana Palmer Akavi te mea Ko e ngaro no matia ana Ai. te ara tuatahi me te ara tua rua. Koe nei, nā kua, e ngaro ana tana ama. Engari, kai te mohi o tātou, kai mua rawa atu, te tauira no te kura Māori o Purirua Kiana Palmer Akavi. Nei tēnei e pātata atu ana ki te wehenga, but hot on her tail, lane 7, Tiana Rufu from Wainui o Mata High School. Te ahua nei kei te whai whiore tetehi e toha ko tahi. Engari, ko te ara tua ono tēnei, kua ara hei mai te tīmatanga, ana tāria te ahua te kaumari he kona, mōhio ai tātou mena, katoa I aia tēnei rehi. But it looks like she has it in the bag, e te iwi. In lane 6. Oh, and there's a few struggling to hear myself talk. Me tara koura. Ka pai, taitua rua mai ai, Tiana Rufu and I think it was Ashana Ike Tone no Fraser High School I tai tua to mai.
It's our second to last race of the day, the under-19s Mixed W12 250 metres. This is for the Te Ihu final in lane 1, ngā taiatea tuarua ngā college in lane 3, for Te Kōpuku High School, Te Rangia Niwa, Te Kirikaupapa o Rua Mata, Rotorua Boys and Rotorua in lane 8. Mount Albert Grammar is in lane 9. Te Kuraha Iwi Mano is in lane 10. St. Joseph's Māori Girls College and Te Aute are in lane 11. And Pacific Advanced Secondary School, Kei Te Ara Te Kaumarua. I have another exhibition that is in lane to prepare our teams and to make them aware that we are about to start the race. Black flag. We see a black flag because there's probably a few teams that have just gone over the line. A green flag in this day. Secondary schools nationals, lane 3, 6 and 7. So lane 3, Kaipara College, Te Rangiani in lane 6. Here they are. Also, just outside of them, Te Kaupapa o Ruamata. And lane 8, Rotorua Boys and Rotorua Girls. I think it was Te Rangiani who crossed the line first. Engari, e tae ana e rātou, Te Papuri ki. Can they stick it out to the end? So that team in front, right outside, the exhibition team, no tahiti rātou. It is, let's see, lane 6, Te Rangiani lane 7, and then lane 3, I'm going to say. Te Rangiani won that race. Then I think Ruamata may have got in there as well.
And this is our final race of the day at Iwi, the Under 19 Girls W1 250 metres for their Te Ihu final. Kia te tēnā ki whiringa Kaiarahi Hapu, kei te ara tuatahi called Brooke Ruru in lane 2, Nevaeh Taurua lane 3, Sade Neho in lane 4, Abigail Liufalani in lane 5, Taylin Morete in lane 6, Trelane Sui Taulua in lane 7, Hene Brooking in lane 8, Shaden Moite 9, Okeroa Irwin in 10, Atiria Hotere and Kiriwai Hana Barlin in lane 12. Final race of the day. Who will win the final gold at this, the first day of 4, the 2024 secondary school champ? Just to let you know, we do have a 13th paddler in the 13th lane. Ka Hilani no Tuianula Gaelic High School, he kura no Tahiti. Te haki whero, and we have a black flag. Oh yeah, you can see why. We had like 6 paddlers over the start line. It's just a sign at how much these paddlers want this final gold in day 1. Now a green flag, and they are off. Lane 1, Brooke Ruru from Gisborne Girls High School. She had a really good start. Out there, lane 7, Trelane Sui Taulua from Paraparaumu College. This is her here. And then lane 8, we have Hene Brooking, the national champ. Can she win this title though? She's paddling against paddlers a bit older than her. This is Taylin Morete, no Manurewa High School. At the moment though, Hene Brooking, e arahi ana I tēnei wā. She was pipped in her semi-final. Engari, kua hara mai ia, kua hoki mai, me te mōhio kei te pirangi ia I te metara. Leading with about 120 metres to go. All she needs to do is go. That's all she needs to do. 15 metres to go. She's looking to her right. Anā kua toa ia te metara kaura. Second place is lane 6, who is Taylin Morete no Manurewa High School. And then third place, I would say, was from Paraparaumu College. Engari, koe nei te toa o te wā, koe nei hoki. Te toa whakamutunga mō te rangi tuatahi ki konei, ki ngā whakataetai kura tuarua a mō tu mō te taurua mano rua te kaumawha ko Hene Brooking no Tūranga Wahine no Gisborne Girls High School. Nei te mea koe nei te rehi whakamutunga, anā mihi o mātou I konei I te roto o Tikitapu atuana kia koutou katoa. Kia haumaru te pō, hei a pōpō ki te anō tātou I a tātou. Ki konei ki ngā whakataetai Waka Ama o te motu mo te rua no rua te kaumawha. Hei kona rā! Everybody that I... Get down with this.
Cause they down with this. You try but you can't see me. Cause I'm down with this. Fuck and you know. Then I'm down with this. Everybody that I know. Yeah, they down with this. Cause they down with this. You try but you can't see me. Cause I'm down with this. Fuck and you know. Then I'm down with this. Yeah, then te kura te whanake. Mehe wainanga e korera e maroke. E re re ana te korero mehe korere. Wai ana ngā karu i taku tuake. Wairua, manifesting myself here. With the final toko, we bring it to you clear. Koia ke te aronga e kore e ngaronga. Pukena me te aroha te tuku ki rarora. Pera i ngā tangata me kuku te manawa. Karuku i te wai o te kore whakapono. Cause pono, I ain't here for a long time. These waiata enable me to explore minds. Ke te ka kuku te kuku. We poppin' manu up in this crew. E haro wana, but always for karo wana. Mote ana mata no reira ki a kaha. Everybody that I know. Yeah, they down with this. Cause they down with this. You try but you can't see me. Cause I'm down with this. Fuck and you know. Tenei te hahu nei I ngā whainga. He mana tunga no tua I te reinga. Kohi ana I ngā tini koiwi. Kuaro e tatangi ana I uki. No te putanga mai I te uri. No te wā I hia ke a tonga nui. No te putanga mai rā o ngā tui. I ngā huru o re hua I te rangi. Erupe kua tai mai koe. Ekupe hama tu haere. Nā wai kua tai mai koe. Maroto mai I ngā tātai heke. Maroto mai I te wā o te naia nei. Koe e te nei te tū. We stand here defiantly. E wiri ana o tātai ringa. Tūturu whakamaua ki a tuna. Everybody that I know. Yeah, they down with this. Cause they down with this. You try but you can't see me. Cause I'm down with this. Fuck and you know. Yeah, I'm down with this. Everybody that I know. Yeah, they down with this. Cause they down with this. You try but you can't see me. Cause I'm down with this. Fuck and you know. Yeah, I'm down with this. Everybody that I know. You try but you can't see me.